Kamasutra. Das Geheimwissen der absoluten Hingabe. Willkommen zu Kamasutra. Das Geheimwissen der absoluten Hingabe. In einer Welt, die oft von der Hektik des Alltags bestimmt wird, sehnen wir uns nach einer tieferen Verbindung zu unseren Partnern und einer erfüllteren Liebe. Dieses Buch lädt dich ein, das Kamasutra als zeitloses Kompendium der Liebe und Leidenschaft neu zu entdecken. Das Kamasutra ist weit mehr als ein Handbuch für körperliche Vereinigung. Es ist eine philosophische Abhandlung über die Kunst der Liebe, die den Körper, den Geist und die Seele umfasst. Die in diesem Werk vermittelten Prinzipien laden uns ein, uns in eine Partnerschaft auf allen Ebenen zu öffnen und hinzugeben. In den folgenden Kapiteln werden wir gemeinsam in die Tiefen des Kamasutra eintauchen. Wir werden lernen, wie Sinnlichkeit und Achtsamkeit uns dabei helfen können, die Intimität mit unserem Partner zu intensivieren. Wir werden erkennen, wie Communication und Vertrauen die Grundlagen einer erfüllten Partnerschaft bilden. Wir werden die Vielfalt der Leidenschaft erforschen, die das Kamasutra bietet, und uns der spirituellen Dimension der Hingabe öffnen. Dieses Buch ist für diejenigen, die den Wunsch nach einer tieferen Verbindung in ihrer Beziehung haben. Es ist für diejenigen, die bereit sind, über die physische Ebene hinaus zu gehen und die Geheimnis der absoluten Hingabe zu erkennen. Es ist für Paar, die ihre Liebe auf eine neue Ebene haben möchten. Eine Ebene, auf der Körper, Geist und Seele in perfekter Harmonie miteinander verschmelzen. Mag dieses Buch dir die Werkzeuge und die Inspiration bieten, den eigenen Reise der Hingabe zu beginnen oder zu vertiefen. Mögen die Lehren des Kamasutra dir helfen, die Magie der Intimität in ihrer ganzen Praxis zu erleben. Die Bedeutung von Intimität und Hingabe. Die Bedeutung von Intimität und Hingabe. In einer Welt, in der Communication oft digital und Beziehungen oberflächlich werden, sehnen wir uns nach einem tieferen Sinn der Verbundenheit. Intimität und Hingabe sind die Fehler einer erfüllenden Partnerschaft, die weit über physische Anziehung hinausgehen. Intimität bedeutet, sich emotional, mental und spiritual mit einem anderen Menschen zu verbinden. Es ist die Fähigkeit, sich gegenseitig in all seinen Facetten zu akzeptieren und zu verstehen. Durch Intimität erfahren wir das Gefühl von Geborgenheit und Akzeptanz, das unser Bedürfnis nach Nähe und Bindung stillt. Hingabe ist der Akt des uneingeschränkten Gebens, sowohl auf körperlicher als auch auf emotionaler Ebene. Es ist das Öffnen des Herzens und der Seele für einen anderen Menschen, eine tiefe Verbindung zu schaffen. Hingabe erfordert Vertrauen, Offenheit und den Willen, sich verletzlich zu zeigen. In dieser zunehmend hektischen Welt kann es eine Herausforderung sein, Zeit und Raum für Intimität und Hingabe zu finden. Doch die Mühe lohnt sich. Die Fähigkeit, sich voll und ganz auf einen anderen Menschen einzulassen, schafft eine Atmosphäre der Liebe und Wertschätzung. Intimität und Hingabe sind der Schlüssel, das Wohlpotenzial unserer Beziehungen auszuschöpfen. Während wir uns auf die Reise durch das Kamasutra begeben, werden wir die vielen Aspekte von Intimität und Hingabe erkennen. Von sinnlichen Berührungen bis hin zu tiefen Gesprächen werden wir lernen, wie man sich in einer Partnerschaft vollständig hingibt. Denn wahre Intimität und Hingabe sind der Schlüssel zu einer erfüllten und tiefen Verbindung. Bereit, die Reise anzutreten. Die zeitlose Relevanz des Kamasutra. Die zeitlose Relevanz des Kamasutra. Obwohl das Kamasutra vor Jahrhunderten verfasst wird,
Blieb sein Bedeutung und Relevanz in der heutigen Zeit unbestreitbar. In einer Ära, in der die Gesellschaft im Wandel ist und unser Beziehungen durch moderne Technologie beeinflusst werden, bietet das Kamasutra zeitlos Weisheit und Anleitung für die Kunst der Liebend Hingabe. Die Grundprinzipien des Kamasutra, die Betonung von Intimität, Hingabe, Verständnis und Communication, sind universal und transzendieren kulturell und historisch Grenzen. Die menschliche Natur, Sehnsucht nach Nähe und Verbindung sowie die Suche nach erfüllter Liebe sind zeitlos. Das Kamasutra erinnert uns daran, dass die grundlegenden Bedürfnisse und Wünsche, die unser Beziehungen formen, über die Jahrhunderte hinweg konstant geblieben sind. Die Welt mag sich im Lauf der Zeit verändert haben, doch die menschliche Erfahrung der Liebe blieb unverändert. Das Kamasutra spricht zu uns als zeitlos Quell der Inspiration und Anleitung, unser Beziehungen zu bereichern und unser Fähigkeit zur Hingabe zu vertiefen. Es fordert uns auf, bewusst Zeit zu investieren, unser Partner mit Respekt zu behandeln und die Kunst der Intimität zu pflegen. Während wir uns in die Lehren des Kamasutra vertiefen, werden wir feststellen, dass die Ratschläge und Weisheiten, die es bietet, ebenso relevant sind wie und je. Sie dienen als Leitfaden, unser Beziehungen zu stärken und uns daran zu erinnern, dass wahre Intimität und Hingabe jenseits der Zeiten besten haben. Indem wir das Kamasutra als zeitlos Quell der Weisheit betrachten, öffnen wir uns für die Möglichkeit, unser Beziehungen auf ein tiefer und erfüllter Ebene zu bringen. Kapitel 1 Einführung ins Kamasutra. Ein Tanz der Sinn. Eine Symphonie der Seelen. In den verklungenen Faden des menschlichen Daseins liegt eine Sehnsucht, die so alt ist wie die Zeit selbst. Die Sehnsucht nach tiefer Verbindung, nach Leidenschaft, nach jenem unermesslichen Ozean der Intimität, in dem zwei Herzen miteinander verschmilzen. Willkommen zu einer Reise, die nicht nur den Körper berührt, sondern auch den Geist, die Seele und die grenzenlose Welt der Empfindungen. Im Glanz des Morgens, wenn die ersten Strahlen der aufsteigenden Sonne den Horizont küssen, beginnt unser Abenteuer, eine Entdeckungsreise durch die Seiten des Kamasutra. Doch lass dich nicht von der vermeintlichen Bekanntheit des Namens täuschen. Das Kamasutra ist mehr als bloß Abhandlung über körperliche Vereinigung. Es ist ein Wegweiser zur wahren Kunst der Hingabe, zur Kunst der Liebe in all ihren Formen. Eingebettet in die Mauern der Zeit, entfaltet uns das Kamasutra in eine Ära der Weisheit, in der die Bindungen zwischen den Menschen nicht nur aus Zweitbewegungen und virtuellen Chats bestanden. Hier treffen wir auf eine lebendige Verbindung von Körper, Geist und Seele, auf eine Wertschätzung der Lust, die über das Vergängliche hinausgeht. Dieses Kapitel ist der Keim unserer Entdeckungsreise, eine Einführung in das Herz und den Geist des Kamasutra. Hier werden wir die Grundlagen dieser uralten Lehre erforschen, die nicht nur die Kunst der Verführung lehrt, sondern auch das tiefe Verständnis von Intimität und Hingabe. Wir werden lernen, wie die Weisheit vergangene Zeiten in unserer modernen Welt weiterleitet und wie wir dies in unseren Beziehungen anwenden können. Bereit dich vor, dich in die Geheimnisse einzulassen, die das Kamasutra enthält. Wir werden nicht nur die Seiten eines Buches durchblättern, sondern auch das Mysterium der menschlichen Verbindung entfalten. Wir werden lernen, wie wir unser Partnerschaften von der Oberfläche in die Tiefe führen können, wie wir die Leidenschaft nu entfachen und die Sinn nu erwecken.
Sets ihnen Schritt in dieses Kapitel. Wie du ihnen Schritt in an der Dimension setzt. In Dimension, in der die Zeit verschwimmt und die sinnliche Welt der Intimität wurde liegt. Hier beginnt unser Reis. In Reis, die den Verständnis von liebend Beziehung für immer verändern wird. Bereit, den ersten Schritt zu wagen? Die Entstehungsgeschichte des Kamasutra. Tiefen der Zeit. Die Gebeten zeitlesen Works. Die Wurzeln des Kamasutra reichen tief in die mystische Vergangenheit in den zurück. In einer Ära, in der die Schönheit der Poesie und die Tiefe der Philosophie in generatem Bewegung der Kulte pulsierten, entstand dieses bemerkenswert Werk. Doch wer war der Meister hinter dieser leidenschaftlichen Sinfonie der Liebe? Der Verfasser des Kamasutra blieb bis heute ein Rätsel, ein Schatten in den Korridoren der Zeit. Vatsyayana, so hieß es, war der Weis, der diese erstaunlichen Erkenntnis niederschrieb. Ein Name, der in Ehrfurcht ausgesprochen wird, und doch mehr ein Symbol für die Ideen wird, die überliefert, als ein konkret historisch Gestalt. In einer Zeit, in der die Mysterien der Erotik und die Geheimnisse der Liebe mündlich überliefert wurden, entschloss sich Vatsyayana, dieses kostbare Wissen aufzuzeichnen. Die Beweggründe hinter dieser Entscheidung sind vielfältig, von der Sorge, dass die Weisheit verloren gehen kann, bis hin zur Ermächtigung von Menschen, die Kunst der Liebe in ihrer vollen Pracht zu verstehen. Die Entstehung des Kamasutra ist ein Reis durch die Gange von Tempeln, wo die Kunst der Liebe in Form von Skulpturen und Symbolen verewigt wird. Es ist ein Reis durch die alten Textindiens, die Vedas und Upanishaden, in denen nicht nur göttlich Weisheit, sondern auch die menschlichen Leidenschaften besungen wurden. Vatsyayana sammelt dies Fragment und verwob sie zu einem leuchtenden Teppich der Hingabe. Doch das Kamasutra ist mehr als nur eine Abhandlung über Liebe und Erotik. Es ist ein umfassendes Werk, das die ethischen, sozialen und moralischen Grundlagen einer erfüllten Beziehung beleuchtet. Vatsyayana erkennt, dass die Kunst der Liebe untrennbar mit den Worten der Menschlichkeit verbunden ist. Respekt, Verständnis und die Würdigung des Partners werden als Eckpfeiler einer erfüllten Partnerschaft hervorgehoben. Während sich die Jahrhunderte drehten, überdauert das Kamasutra die Prüfungen der Zeit. Es wird zu einer Quelle der Inspiration für Generationen von Liebenden. Enos des Wissens inmitten der Wust des Alltags. Heute, in einer Welt, in der Intimität oft von Oberflächlichkeit bedroht wird, blieb das Kamasutra ein Leuchtturm der Hingabe. Die Entstehungsgeschichte des Kamasutra ist wie ein Märchen, das in den Windungen der Zeit verblasst, und doch lädt das Werk weiter, als Erinnerung daran, dass die Kunst der Liebe nicht nur ein Flucht aus dem Alltag ist, sondern auch ein Spiegel unserer tiefsten Sehnsucht und Bedürfnis. In den kommenden Kapiteln werden wir die reichen Lehren des Kamasutra erkunden, die von fernen Zeiten bis heute reichen. Wir werden die Weisheit von Vatsyayana ehren und die lebendige Essenz des Kamasutra in unser modernen Leben integrieren. Willkommen in einer Welt, in der die Vergangenheit und die Gegenwart miteinander verschmelzen, die Flamme der Hingabe zu entzünden. Bereit, die Faszination der Entstehungsgeschichte des Kamasutra zu entdecken? Die philosophischen Grundlagen des Kamasutra, die Verschmelzung von Körper, Geist und Seele, tief in den Tempeln des alten Indiens, wo Weisheit in den Stein gemieselt wird und die Luft von Spiritualität erfüllt war,
Werden die philosophischen Grundlagen geschaffen. Auf denen das Kamasutra ruht. Diese Grundlagen sind mehr als bloß Gedanken. Sie sind ein Erbe der Menschheit, das uns lehrt, die Kunst der Liebe in ihrer höchsten Form zu verstehen. Die Essenz dieser Philosophie liegt in der Vorstellung von Dharma, dem rechten Pfad des Handelns und der Moral. Das Kamasutra betont, dass die Liebe nicht losgelöst von den ethischen Prinzipien existieren kann. Die Intimität zwischen zwei Menschen sollte auf Respekt, Wohlwollen und Verantwortung füreinander basieren. In der Kunst der Liebe geht es nicht nur das Befriedigen unserer eigenen Bedürfnisse, sondern auch das Wohlergehen unseres Partners. Die Tiefverbindung zwischen Sexualität und Spiritualität wird im Kamasutra als Artha und Kama beschrieben. Die Befriedigung von Wohlstand und Lust. Diese Elemente werden nicht als weltlich Vergnügen abgetan, sondern als natürlich Bestandteil des menschlichen Lebens angesehen. Sie sind jedoch auch als Mittel zur Selbstverwirklichung und zur Vertiefung unserer Verbindung zur Welt uns herum konzipiert. Die Drittsäule, Moksha, symbolisiert die Befreiung von weltlichen Fesseln und das Streben nach spiritueller Erhebung. Das Kamasutra betrachtet Sexualität nicht als Hindernis auf dem Weg zur spirituellen Entwicklung, sondern als ein Quell der Energie und Hingabe, die auf höher Ebenen der Existenz gefördert werden kann. Indem wir die körperliche Leidenschaft meistern, können wir die Ekstase erreichen, die unser Ziel mit dem Göttlichen verbindet. Das Kamasutra erkennt die Bedeutung der Ziel des Lebens, Purusharthas, an, Dharma, Rechtschaffenheit, Artha, Wohlstand, Kama, Vergnügen und Moksha, Befreiung. Diese philosophisch Grundlage betont, dass ein erfülltes Leben die Integration all dieser Aspekte erfordert. Das Kamasutra verweist darauf, dass die Kunst der Liebe nicht isoliert von anderen Lebensbereichen existiert, sondern Teil eines umfassenden Ansatzes zur persönlichen Erfüllung ist. Wenn wir in den Seiten des Kamasutra blättern, durchdringt uns die Weisheit dieser grundlegenden Philosophie. Es lädt uns ein, die Liebe als eine Form der Selbstentdeckung zu betrachten, bei der die körperliche Anziehung, die emotionelle Bindung und die spirituelle Ekstase miteinander verschmilzen. Es ist eine Erinnerung daran, dass die Kunst der Liebe nicht nur das Fleisch berührt, sondern auch die Essenz unseres Seins. Die Verbindung von Körper, Geist und Ziel in der Liebe, die Einheit, die uns vervollkommnet. In der umfassenden Sinfonie der Liebe ist der Mensch mehr als nur ein physisches Wesen, ist ein Zusammenspiel von Körper, Geist und Ziel. Das Kamasutra erinnert uns daran, dass die wahre Intimität nicht nur die Berührung der Haut ist, sondern auch die Verschmelzung dieser drei Ebenen, die uns als Mensch definieren. Der Körper, Tempel der Sinn und des Vergnügens. Im Kamasutra wird der Körper als Ort der Veränderung betrachtet, als ein Tempel, der erforscht und verehrt werden sollte. Die Kunst der sinnlichen Berührung ist eine Möglichkeit, die körperliche Verbindung zu intensivieren. Berührungen sind nicht nur Mittel der Lust, sondern auch ein Sprach, die wir nutzen können, unser Zunigung und Hingabe auszudrücken. Der Geist, Quell der Fantasie und des Verständnisses. Das Kamasutra betont die Bedeutung von Communication und offenen Gesprächen zwischen Partnern. Der Geist ist der Ort, an dem Fantasien blühen und Wunsch geformt werden. Wenn wir unser Gedanken teilen, öffnen wir Türen zur Verständigung und zum Wachstum. Der Geist kann auch dazu dienen,
Blockeden zu überwinden und unser Hemmungen zu überwinden. Die Ziel, der tiefste Kern unserer Existenz. Die Ekstase, die im Kamasutra beschrieben wird, geht über die physische und mentale Ebene hinaus. Sie erreicht die tiefsten Winkel unserer Seele, wo das Göttliche und das Menschliche sich vereinen. Wenn Körper und Geist verschmilzen, öffnet sich die Seele für eine transzendent Verbindung, bei der die Liebe zu etwas Größerem wird. Im Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele entsteht die Magie der Intimität. Das Kamasutra fordert uns auf, die körperliche Anziehung nicht von der emotionalen und spirituellen Verbindung zu trennen. Wenn wir diese Einheit erkennen, entfaltet sich die Liebe in all ihrer Pracht. Das Kamasutra lädt uns ein, die Verbindung von Körper, Geist und Seele in der Liebe zu erkennen. Es erinnert uns daran, dass jede Beratung, jedes Gespräch und jede sinnliche Erfahrung eine Gelegenheit ist, die Einheit zu zelebrieren. Wenn wir uns erlauben, auf all diesen Ebenen zu lieben und geliebt zu werden, schaffen wir eine Verbindung, die über die Grenzen der Zeit und des Raums hinausgeht. Bereit, die tiefgreifende Verbindung von Körper, Geist und Seele im Kamasutra zu erforschen? Kapitel 2, die Kunst der Sinnlichkeit, die Poesie der Beratung, die Melodie der Sinn. In den tiefsten Abgründen der Liebe verbirgt sich eine verlockende Welt der Sinnlichkeit, in der die Sinnerwirkung und die Intimität in ihrer vollsten Pracht erbleibt. In diesem Kapitel tauchen wir in die fesselnde Welt der sinnlichen Beratung ein, in der jede Gest, jeder Atemzug und jede Beratung zu einer lyrischen Ode der Hingabe wird. Die Verfahrung der Beratung. Im Tanz der Sinne öffnet sich eine neue Dimension der Communication. Berührungen sind nicht bloß physisch Kontakt. Sie sind die Sprache der Leidenschaft, die uns erlaubt, uns auszudrücken, ohne ein einziges Wort zu sagen. Im Kamasutra lernen wir die Kunst, mit unseren Händen zu sprechen, unser Finger als Pinsel der Lust zu nutzen und die Empfindungen unseres Partners zu lesen wie eine kostbare Handschrift. Die Sinnesreise, die Sinn sind Pforten zur Welt der Sinnlichkeit. Im Kamasutra erkennen wir die Sinn als Brücken zwischen den äußeren und inneren Welten. Der Duft der Haut, der Geschmack der Lippen, der Anblick eines vertrauten Körpers, all die Sinneserfahrungen werden zusammen der Intimität, die in uns kämen und wachsen. Die Kunst des Vorspiels. Das Kamasutra lehrt uns, dass die Kunst der Sinnlichkeit nicht nur im Akt der Vereinigung liegt, sondern auch im Zauber des Vorspiels. Es ist das langsame Erkennen, das Bewusstwecken der Begierde und das Schaffen eines Spannungsbogens, der uns auf den Gipfel der Ekstase führt. Vorspiel ist die Vorfreude, die den Weg für die Hingabe ebnet. Die Harmonie der Empfindungen. Wenn Körper, Geist und Seele in Einklang sind, entsteht eine Harmonie der Empfindungen, die uns in die Ekstase führt. Im Kamasutra lernen wir, wie wir unsere Aufmerksamkeit auf jeden Atemzug, jede Berührung und jede Empfindung lenken können. Achtsamkeit ist der Schlüssel zur Vertiefung der Verbindung und zur Steigerung der Intensität der Erfahrung. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Nuancen der Sinnlichkeit erkennen, von der Kunst der Massage bis hin zu sinnlichen Bildern und verführerischen Gesten. Wir werden lernen, wie wir unser Sinn schaffen und die Freuden der Intimität in all ihren Facetten genießen können. Bereit, die zauberhafte Welt der Sinnlichkeit im Kamasutra zu entdecken? Das Erwecken der Sinn, Berührung, Duft und Geschmack.
In Symphonie der Empfindungen. In der sinnlichen Welt des Kamasutra öffnet sich ein faszinierend Landschaft, in der die Sinne erweichen und sich zu einem wahren Fest der Empfindungen entfalten. In diesem Kapitel tauchen wir ein in die Kunst, die Sinn zu wecken, in Reis der Beratung, des Dufts und des Geschmacks, die uns tiefer in die Ekstase der Intimität führt. Beratung als Sprach der Hingabe. Im Zartenspiel der Beratung entfallen sich Geheimnis. Die wird nicht zu fassen vermogen. Das Kamasutra lädt uns ein. Die Hand als Botschafter der Lust zu betrachten. Die Kurven des Körpers erkunden. Streicheleinheiten der Begierde vermitteln und in Verbindung zwischen zwei Seelen knüpfen. Berührungen sind das Alphabet der Intimität, das Buchstabe für Buchstabe unsere Leidenschaft entfacht. Der Duft der Anziehung. Im Kamasutra wird der Duft als Betenstoff der Liebe gefeiert. Der natürliche Duft eines Menschen kann magnetisch sein. Ihn Verführerreich oder schaffen und ihn angesprochen Sprach der Anziehung etablieren. Wir lernen, wie wir Duft bewusst einsetzen können, die Sinn zu erwecken und die Verbindung zu vertiefen. Ein Hauch von Parfum auf der Haut wird zur Einladung in eine Welt der Sinnlichkeit. Geschmack als gemeinsam Reis. Die kulinarische Kunst kann zu einem sinnlichen Ritual der Intimität werden. Das Kamasutra lädt uns ein, nicht nur den Geschmack von Nahrungsmitteln zu genießen, sondern auch den Geschmack der Haut unseres Partners. Durch spielerisches Küssen, Schmecken und Kosten können wir eine Intimverbindung schaffen, die auf Genuss und Begehren basiert. Die Kunst des Tastens. Im Reich der Sinnlichkeit ist die Hand unser Führer, der sanft über die Landschaft des Körpers wandert. Das Kamasutra lehrt uns die Kunst der erotischen Massage, bei der jede Berührung eingedicht ist und jeder Druck in Symphonie. Wir entdecken die Art der Lustpunkt, die über den Körper verteilt sind, und lernen, wie wir durch gezielte Berührung die Leidenschaft entfachen können. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir tief in die Kunst des Sinneserweichens eintauchen. Wir werden lernen, wie wir die Intimität durch sinnliche Berührung, den Duft der Anziehung und den Geschmack der Begierde vertiefen können, indem wir die Sinn als Wegweiser der Leidenschaft nutzen. Öffnen wir Türen zu einer Welt, in der die Empfindungen unser Führer sind. Die Rolle der Sinnlichkeit in der Partnerschaft. Das Band, das uns verbindet. In den Tiefen einer Partnerschaft liegt ein sinnlich Dimension, die weit über die physische Anziehungskraft hinausreicht. Das Kamasutra lehrt uns, dass Sinnlichkeit nicht nur eine körperliche Erfahrung ist, sondern auch ein Quell der Stärkung der Bindung zwischen zwei Menschen. In diesem Kapitel erforschen wir die Rolle der Sinnlichkeit in der Partnerschaft, wie sie die Intimität vertieft, die Kommunikation fördert und das Band der Liebe festigt, die gemeinsame Sprach der Sinn, die sinnliche Verbindung zwischen zwei Menschen ist ein universell Sprach, die unabhängig von Worten gesprochen wird. Im Kamasutra lernen wir, wie Sinnlichkeit in tief Kommunikation ermöglicht, die oft jenseits der Wort liegt. Jede sinnlich Gest, jeder Blick und jede Berührung werden zu einem Dialog der Hingabe, der die Partnerschaft bereichert. Intimität als Ausdruck der Liebe. Intimität und Sinnlichkeit sind ineinander verwoben. Sie bilden das Herzstück einer erfüllten Partnerschaft. Das Kamasutra betont, dass Intimität nicht nur eine physische Handlung ist, sondern ein Ausdruck der tiefen Zuneigung und Verbundenheit zwischen zwei Menschen. Die Verbindung von Körper,
Geist Ziel ersucht ihn Atmosphäre der Intimität, in der wir uns unseren Partnern auf einer tieferen Ebene öffnen. Die Sinn als Erwerker der Leidenschaft. Das Kamasutra ermutigt uns, die Sinn bewusst zu nutzen, die Leidenschaft in der Partnerschaft zu entwickeln. Durch sinnlich Berührungen, Verführerisch Gesten und die Schöpfung unseres Sinn können wir die Beziehung überleben und die Anziehungskraft aufrechterhalten. Sinnlichkeit ist wie ein Funk, der die Flammen der Liebe immer wieder entfacht. Die Kunst der Präsenz. Das Kamasutra lehrt uns, im Moment präsent zu sein, die Vollintensität der Sinnlichkeit zu erleben. Wenn wir uns auf unser Sinneserfahrungen konzentrieren und im Hier und Jetzt verweilen, vertiefen wir die Verbindung zu unserem Partner. Die Kunst der Präsenz erlaubt uns, jeden Moment der Intimität in seiner ganzen Fülle zu genießen. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die subtil, aber kraftvolle Rolle der Sinnlichkeit in der Partnerschaft erkunden. Wir werden lernen, wie wir die Sinn nutzen können, in tief Verbindung herzustellen, die über die Oberfläche hinausgeht, indem wir Sinnlichkeit als Weg zur Verstärkung der Bindung verstehen, öffnen wir Türen zu einer Welt, in der unser Leben in all ihren Facetten erblickt, berührt. Die transformative Rolle der Sinnlichkeit in der Partnerschaft im Kamasutra zu entdecken, die Wichtigkeit der Achtsamkeit im Moment der Intimität, das Band, das uns verbindet. In den Tiefen einer Partnerschaft liegt sinnlich die Menschen, die weit über die physische Anziehungskraft hinausreicht. Das Kamasutra lehrt uns, dass Sinnlichkeit nicht nur körperliche Erfahrung ist, sondern auch Quelle der Stärkung der Bindung zwischen zwei Menschen. In diesem Kapitel erforschen wir die Rolle der Sinnlichkeit in der Partnerschaft, wie sie die Intimität vertieft, die Communication fördert und das Band der Liebe festigt, die gemeinsame Sprache der Sinn. Die sinnliche Verbindung zwischen zwei Menschen ist eine universelle Sprache, die unabhängig von Worten gesprochen wird. Im Kamasutra lernen wir, wie Sinnlichkeit in tief Communication ermöglicht, die oft jenseits der Wort liegt. Jede sinnlich Gest, jeder Blick und jede Berührung werden zu einem Dialog der Hingabe, der die Partnerschaft bereichert. Intimität als Ausdruck der Liebe. Intimität und Sinnlichkeit sind ineinander verwoben. Sie bilden das Herzstück einer erfüllten Partnerschaft. Das Kamasutra betont, dass Intimität nicht nur eine physische Handlung ist, sondern ein Ausdruck der tiefen Zuneigung und Verbundenheit zwischen zwei Menschen. Die Verbindung von Körper, Geist und Ziel ersucht eine Atmosphäre der Intimität, in der wir uns unseren Partnern auf einer tieferen Ebene öffnen. Die Sinn als Erwerker der Leidenschaft. Das Kamasutra ermutigt uns, die Sinn bewusst zu nutzen, die Leidenschaft in der Partnerschaft zu entwickeln. Durch sinnliche Berührungen, verführerisch Gesten und die Schöpfung unseres Sinn können wir die Beziehung überleben und die Anziehungskraft aufrechterhalten. Sinnlichkeit ist wie ein Funk, der die Flammen der Liebe immer wieder entfacht. Die Kunst der Präsenz. Das Kamasutra lehrt uns, im Moment präsent zu sein, die Vollintensität der Sinnlichkeit zu erleben. Wenn wir uns auf unser Sinneserfahrungen konzentrieren und im Hier und Jetzt verweilen, vertiefen wir die Verbindung zu unserem Partner. Die Kunst der Präsenz erlaubt uns, jeden Moment der Intimität in seiner ganzen Fülle zu genießen. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die subtil, aber kraftvolle Rolle der Sinnlichkeit in der Partnerschaft erkunden. Wir werden lernen,
Wie wir die Sinn nutzen können. Ihn tief Verbindung herzustellen. Die über die Oberfläche hinausgeht. Indem wir Sinnlichkeit als Weg zur Verstärkung der Bindung verstehen. Öffnen wir Türen zu einer Welt, in der unser Leben in all ihren Facetten erbleibt. Kapitel 3. Die Vorbereitung des Körpers. Die Hingeben das Ich selbst. Bevor wir uns in die Welt der sinnlichen Intimität stürzen, ist es von entscheidender Bedeutung, unseren Körper als Tempel der Leidenschaft vorzubereiten. Dieses Kapitel lädt uns ein, die Kunst der Vorbereitung des Körpers zu erkunden, wie wir uns achtsam auf die Intimität einstimmen, unser Sinn schärfen und unsere Energie kanalisieren können. Die Kunst der Entspannung. Im Kamasutra wird betont, dass Entspannung der Schlüssel zur Hingabe ist. Wir lernen, wie wir unsere Muskeln lockern, den Geist beruhigen und uns von äußeren Ablenkungen lassen können. Durch tiefe Entspannung öffnen wir uns für den gegenwärtigen Moment und schaffen Raum für eine tiefe Verbindung. Die Reinheit des Körpers. Die Reinheit des Körpers ist eine Manifestation unserer inneren Einstellung. Das Kamasutra lädt uns ein, unseren Körper durch Reinigung und Pflege zu ehren. Wir lernen, wie wir sinnlich Border, Duftel und natürlich Pflegeprodukt nutzen können, uns auf die sinnliche Reise vorzubereiten. Die Aktivierung der Sinn. Die Vorbereitung des Körpers umfasst durch das Erwischen der Sinn. Wir lernen, wie wir die Sinn durch bewusstes Wahrnehmen von Klängen, Düften, Geschmäckern und Berührungen schärfen können. Indem wir unser Sinn aktivieren, steigern wir die Empfindungen während des intimen Moments. Die Kanalisierung der Energie. Im Kamasutra wird die Bedeutung der Energie als Quell der Leidenschaft hervorgehoben. Wir lernen, wie wir unsere Energien durch Atemübungen, Yoga und Meditation kanalisieren können. Durch die Ausrichtung der Energie bereiten wir nicht nur den Körper, sondern auch den Geist auf die Intimität vor. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst der Vorbereitung des Körpers eingehend erforschen. Wir werden lernen, wie wir unseren Körper als Empfangsgefäß für Sinnlichkeit vorbereiten können. Indem wir uns auf die Vorbereitung des Körpers einlassen, schaffen wir einen heiligen Raum für die Hingabe. Indem wir uns selbst und unserem Partner mit Offenheit und Respekt begegnen. Die Bedeutung von Körperpflege und Gesundheit. Die Grundlagen der sinnlichen Erfahrung. Im Kamasutra wird der Körper als der Tempel der Hingabe betrachtet. Ein Ort, der achtsam Pflege und Sorgfalt verdient. Dieses Kapitel lädt uns ein, die fundamentale Bedeutung von Körperpflege und Gesundheit zu erkunden, wie sie nicht nur die Physische bewahrt, sondern auch ein Basis für sinnliche Intimität schafft. Die Ehe des Körpers. Der Körper ist ein Geschenk, das wir in der sinnlichen Reise teilen. Im Kamasutra lernen wir, wie wir unseren Körper durch sorgfältige Pflege können. Die Wahl von natürlichen Pflegeprodukten, die Reinigung der Haut und die Erhaltung der körperlichen Hygiene sind Ausdruck der Achtung, die wir unserem Körper entgegenbringen. Die Harmonie der Sinn, Gesundheit und Wohlbefinden sind Eckpfeiler einer erfüllten sinnlichen Erfahrung. Das Kamasutra betont, wie wichtig es ist, den Körper durch eine ausgewogen Ernährung, regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf in Harmonie zu halten. Ingessend Lebensweise verleiht dem Körper die Energie und Vitalität, die für eine tiefe Verbindung notwendig sind. Die Energie der Leidenschaft, der Zustand des Körpers beeinflusst die Qualität der sinnlichen Erfahrung. Im Kamasutra lernen wir,
wie wir unser Lebensenergie stocken können, die Intensität der Hingabe zu erhöhen. Bewegung, Yoga und Atemübungen sind Werkzeuge, die uns helfen, die Energie der Leidenschaft zu entwickeln und den Körper auf die Intimität vorzubereiten. Die sinnliche Ausstrahlung, Körperpflege und Gesundheit haben nicht nur Auswirkungen auf das physische Wohlbefinden, sondern auch auf die sinnliche Ausstrahlung. Das Kamasutra ermutigt uns unserer eigenen Schönheit bewusst zu sein und unser Selbstbewusstsein zu stärken. Wenn wir uns in unserem Körper wohlfühlen, strahlen wir eine natürliche Anziehungskraft aus, die die Intimität bereichert. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die essentielle Bedeutung von Körperpflege und Gesundheit im Kontext des Kamasutra erforschen. Wir werden lernen, wie wir unseren Körper als Tempel der Hingabe achten und hegen können, indem wir uns unsere körperliche Gesundheit kümmern. Schaffen wir die Grundlage für eine sinnliche Reise, die tief und erfüllend ist. Übungen für körperliche Flexibilität und Ausdauer, die Vorbereitung auf die sinnliche Reise, die sinnliche Intimität im vollen Maß zu genießen, ist eine körperliche Flexibilität und Ausdauer von entscheidender Bedeutung. Dieses Kapitel widmet sich der Kunst, den Körper durch gezielte Übungen auf die Hingabe vorzubereiten. Wie wir die Flexibilität erhöhen und die Ausdauer steigern können, die sinnliche Erfahrung zu intensivieren. Yoga für die Hingabe. Im Kamasutra wird Yoga als Weg zur Vorbereitung des Körpers auf die Intimität verehrt. Wir lernen, wie Yoga-Übungen die Flexibilität erhöhen, die Muskeln stärken und die Energie in Fluss bringen können. Yoga hilft nicht nur bei der körperlichen Vorbereitung, sondern fördert auch die Ruhe des Geistes, die für ihn erfüllt sinnliche Erfahrung von Bedeutung ist. Atemtechniken für Leidenschaft. Atem ist Lebensenergie und im Kamasutra lernen wir, wie wir Atemtechniken nutzen können, die Leidenschaft zu steigern. Wir erforschen Methoden der bewussten Atmung, die nicht nur die Ausdauer erhöhen, sondern auch die Verbindung von Körper und Geist vertiefen. Atemübungen sind Schlüssel zur Steigerung der sinnlichen Erfahrung. Körperliche Aktivität und Bewegung. Regelmäßige körperliche Aktivität ist ein Schatz für die Gesundheit und die Intimität. Das Kamasutra betont, wie Bewegung nicht nur den Körper fit hält, sondern auch die Sinnbild und die Energie der Leidenschaft steigert. Wir lernen, wie wir Bewegung in unseren Alltag integrieren können, die sinnliche Reise zu bereichern. Die Kunst der Entspannung. Entspannung ist nicht nur ein Pause, sondern auch eine Vorbereitung auf die Hingabe. Im Kamasutra lernen wir, wie gezielte Entspannungsübungen den Körper lockern, die Muskulatur entspannen und den Geist beruhigen können. Eine entspannte Haltung fördert nicht nur die körperliche Flexibilität, sondern schafft auch Raum für eine tiefe Intimität. Ernährung und Lebensstil für eine erfüllte Liebesbeziehung. Die Nährung für Körper und Seele. Die Verbindung zwischen Ernährung, Lebensstil und Intimität ist tief verwoben. Dieses Kapitel erforscht die Kunst, wie wir durch bewusste Ernährung und einen ausgewogenen Lebensstil eine erfüllte Liebesbeziehung fördern können. Wie wir Energien wecken, die Sinn beleben und das Fundament für eine tiefe Verbindung legen können. Die Macht der Nährung. Im Kamasutra wird die Nährung als Elixier der Liebe gefeiert. Wir lernen, wie bestimmt Lebensmittel die Sinn stimulieren, die Libido steigern und die Energie der Leidenschaft wecken können. Die richtige Ernährung kann die sinnliche Reise unterstützen und die Intimität intensivieren. Die Kunst des Genießens.
Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern auch eine sinnliche Erfahrung. Das Kamasutra lädt uns ein, bewusst zu essen und den Akt des Essens zu genießen. Wir lernen, wie wir Mahlzeiten zu einem sinnlichen Ritual machen können, das die Intimität stärkt und die Verbindung zwischen Körper und Geist fördert. Die Balance des Lebensstils. Ein ausgewogener Lebensstil ist ein Schatz für die Liebe. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir unseren Lebensstil so gestalten können, dass Energie und Vitalität fördert. Wir erkennen den Einfluss von Schlaf, Bewegung und Entspannung auf die sinnliche Erfahrung und lernen, wie wir eine harmonische Balance finden können. Die Energie der Verbindung. Die Energie, die zwischen Partnern fließt, wird durch Ernährung und Lebensstil beeinflusst. Das Kamasutra lehrt uns, wie wir unsere Energien bewusst harmonisieren können, eine tiefe Verbindung zu schaffen, indem wir unsere Ernährung und unseren Lebensstil auf die Hingabe ausrichten. Fördern wir eine erfülltes Beziehung. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Bedeutung von körperlicher Flexibilität, Ausdauer, Ernährung und Lebensstil im Kontext des Kamasutra eingehend erforschen. Wir werden lernen, wie wir unseren Körper und unsere Lebensweise gezielt auf die sinnliche Reise vorbereiten können, indem wir uns bewusst unseren Körper und unseren Lebensstil kümmern. Schaffen wir eine Basis für eine tiefe, erfüllte Intimität. Bereit, die Kunst der körperlichen Vorbereitung und eine erfüllte Liebesbeziehung im Kamasutra zu erkennen? Kapitel 4. Die Intimverbindung. Die Verschmelzung von Körper, Geist und Seele. Die Intimverbindung zwischen zwei Menschen im Kamasutra ist ein Tanz der Seelen. Ein Duett der Leidenschaft, das weit über die physische Vereinigung hinausgeht. In diesem Kapitel werden wir tief in die Essenz der intimen Verbindung eintauchen, wie sie Körper, Geist und Seele in einer harmonischen Melodie der Hingabe verschmilzt. Die Kunst des Vertrauens. Intimität ist ein Reis, die Vertrauen erfordert. Im Kamasutra lernen wir, wie wir ein Vertrauensfundament aufbauen können, das es uns erlaubt, uns mit Offenheit und Sicherheit zu öffnen. Durch das Schaffen eines sicheren Raums können wir uns ganz und gar der intimen Verbindung hingeben. Die Verbindung der Sinn. Die Sinn sind Wegweiser in die Welt der Intimität. Wir lernen, wie wir die Sinn bewusst einsetzen können, die Verbindung zu vertiefen. Vom sanften Kussen bis zur sinnlichen Berührung. Die Sinn werden zu Werkzeugen der Hingabe, die uns auf eine Reise der Empfindungen führen. Die Hingabe des Körpers. Die physische Vereinigung im Kamasutra ist nicht nur ein Akt, sondern eine Hingabe des Körpers an den Partner. Wir lernen, wie wir die Kunst der Berührung, der Bewegung und der Ekstase meistern können. Die körperliche Verschmelzung wird zu einer Feier der Leidenschaft, bei der die Grenzen zwischen den Körpern verschwinden. Die Verschmelzung von Geist und Seele. Intimität im Kamasutra reicht über den Körper hinaus und umfasst die Verschmelzung von Geist und Seele. Wir erkennen die Kunst der emotionalen Verbindung, des tiefen Verstehens und des Respekts. Wenn Geist und Seele sich vereinen, entsteht eine Verbindung, die jenseits des Physischen liegt. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Essenz der intimen Verbindung im Kamasutra erkennen. Wir werden lernen, wie wir Vertrauen aufbauen, die Sinn als Werkzeug der Hingabe nutzen und Körper, Geist und Seele in einer harmonischen Melodie der Liebe verschmelzen lassen können, indem wir uns der intimen Verbindung mit Offenheit und Respekt hingeben. Öffnen wir Türen zu einer Welt der Transzendenz und Ekstase.
Bereit. Die tiefgründige Kunst der intimen Verbindung im Kamasutra zu entdecken. Die Bedeutung von Vertrauen und emotionaler Nähe. Die Grundpfeiler der intimen Beziehung. Im Kamasutra wird Vertrauen als der unsichtbare Faden betrachtet, der die Herzen zweier Menschen miteinander verbindet. Dieses Kapitel erforscht die tiefgreifende Bedeutung von Vertrauen und emotionaler Nähe in einer intimen Beziehung. Wie sie die Grundlage für eine erfüllte und dauerhafte Verbindung schaffen. Der Schlüssel zum Herzen. Vertrauen ist der Schlüssel zur intimen Verbindung. Im Kamasutra lernen wir, wie wir ein Vertrauensfundament aufbauen können, das es uns ermöglicht, unser Wesen selbst zu siegen und uns mit Offenheit zu öffnen. Vertrauen schafft Raum für die tiefe Verbindung von Herz zu Herz. Die Kunst der Verletzlichkeit. Vertrauen erfordert Verletzlichkeit. Wir lernen, wie wir unser Schutzmauern niederlegen können, uns unserem Partner mit Offenheit und Ehrlichkeit zu siegen. Die Bereitschaft, unser Angst, Traum und Wunsch zu teilen, schafft eine Atmosphäre der emotionalen Nähe, die Verbindung vertieft. Das Band der Sicherheit. Vertrauen ist das Band, das uns in stürmischen Zeiten hält. Im Kamasutra erfahren wir, wie Vertrauen nicht nur die positiven Momente stärkt, sondern auch eine Unterstützung in schwierigen Momenten bietet. Das Wissen, dass der Partner da ist, schafft ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Die Magie der emotionalen Intimität. Emotionelle Intimität ist der Notwendigen für eine erfüllte Beziehung. Das Kamasutra lehrt uns, wie wir die emotionalen Raum des Partners betreten können, eine tiefe Verbindung zu schaffen. Wenn wir uns gegenseitig in unseren Gefühlen erkennen und verstehen, entsteht eine Magie, die Beziehung nährt. Communication und Offenheit in der Partnerschaft. Die Bruch der Verbindung. Communication ist das Geflecht, das die Partnerschaft zusammenhält. In diesem Kapitel erkennen wir die Kunst der Communication und Offenheit in der Partnerschaft, wie wir mit Respekt und Empathie kommunizieren können, Missverständnisse zu vermeiden und die Verbindung zu stärken. Die Macht der Wort. Im Kamasutra wird betont, das Wort eine tiefe Auswirkung haben. Wir lernen, wie wir bewusst und liebevoll kommunizieren können, Missverständnisse zu vermeiden und die Verbindung zu stärken. Wort können Brücken der Verbindung oder Barrieren der Distanz sein. Aktiv zuhören. Communication ist nicht nur das Sprechen, sondern auch das Zuhören. Das Kamasutra lehrt uns ein, aktiv zuzuhören und die Perspektive des Partners zu verstehen, indem wir dem anderen Raum geben, sich auszudrücken. Siegen wir Wertschätzung und fördern ihn auf in Communication. Die Kunst des Einfühlens. Empathy ist ein Schlüssel Qualität für gelingende Communication. Wir lernen, wie wir uns in die Gefühle und Bedürfnisse des Partners einfühlen können. Die Fähigkeit, sich in die Emotionen des anderen hineinzuversetzen, schafft eine tiefe Verbindung und Verständnis. Offenheit und Ehrlichkeit. Offenheit ist ein Geschenk, das die Partnerschaft stärkt. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir ehrlich über unser Gedanken, Gefühl und Wunsch sprechen können. Offenheit schafft eine Atmosphäre der Transparenz und Authentizität, die Verbindung vertieft. Die Kunst der Verbindung auf geistiger und emotionaler Ebene. Die Tanz der Gedanken und Gefühle. Die Verbindung auf geistiger und emotionaler Ebene ist ein subtil, aber mächtige Dimension der Partnerschaft. In diesem Kapitel tauchen wir ein in die Kunst der Verbindung auf geistiger und emotionaler Ebene.
We gemeinsam interessentieren. Gesteige stimulen zijn schaffen und een Bindung auf tiefen Ebenen aufbauen können. Kapitel 5. Die Ekstase der Berührung. Die Melodie der sinnlichen Empfindungen. Im Kamasutra wird die Berührung als die Sprache der Liebe betrachtet. Een subtil und kraftvolle Art der Kommunikation zwischen zwei Seelen. In diesem Kapitel werden wir in die Ekstase der Berührung eintauchen. Wie die Kunst der zärtlichen Berührung meistern. Eine tief und erfüllende Verbindung zu schaffen. Die Intelligenz der Hand. Hand sind Instrument der Liebe und der Intimität. Im Kamasutra lernen wir, wie wir uns der Hand bewusst einsetzen können, zärtlich Berührungen auszuführen. Wir erkennen Techniken der Streicheleinheiten, Massagen und sanften Berührungen, die ihnen wirklich Ekstase schaffen. Die Sprache des Körpers. Der Körper spricht eine subtil Sprache der Empfindungen. Wir lernen, wie wir die Berührung des Körpers nutzen können, unser Gefühl auszudrücken und unser Lieb zu zeigen. Vom sanften Streicheln bis zur leidenschaftlichen Umarmung. Der Körper wird zum Instrument der sinnlichen Kommunikation. Die Kunst der Hingabe. Die Berührung im Kamasutra ist nicht nur ein körperlicher Gest, sondern ein Hingabe der Seele. Wir lernen, wie wir unsere Berührung mit Liebe, Respekt und Achtsamkeit ausführen können. Die Kunst der Hingabe in der Berührung schafft eine Atmosphäre der Verbindung und des Vertrauens. Die Ekstase der Empfindungen. Im Moment der Berührung entfaltet sich die Ekstase der Empfindungen. Das Kamasutra lehrt uns, wie wir uns ganz und gar der Empfindung hingeben können. Sei es das Zittern der Haut, das Pulsieren des Herzens oder der Atem des Partners. Die Ekstase entsteht durch die Bewusstwahrnehmung der Empfindungen. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Ekstase der Berührung im Kamasutra vertiefen. Wir werden lernen, wie wir die Sprache der Liebe durch Berührung meistern können, wie unser Hand und unser Körper zu Instrumenten der Ekstase werden, indem wir uns der Kunst der zärtlichen Berührung hingeben. Öffnen wir Türen zu einer Welt der intensiven Empfindungen und sinnlichen Erfahrungen. Sinnliche Massagetechniken und Wirkungen. Die Kunst der liebevollen Berührung. Die sinnliche Massage im Kamasutra ist mehr als nur eine Technik. Sie ist eine tiefgehende Form der Kommunikation, die Körper und Seele in Einklang bringt. In diesem Kapitel werden wir die Kunst der sinnlichen Massagetechniken erkennen und ihre vielfältigen Wirkungen auf die Intimität und die Verbindung zwischen den Partnern verstehen. Die Magie der Berührung. Im Kamasutra wird die Berührung als eine der höchsten Formen der Liebe betrachtet. Wir lernen, wie wir durch sinnliche Massage die Liebe zum Ausdruck bringen und eine intime Verbindung schaffen können. Berührung wird zu einer Sprache der Hingabe und des Verständnisses. Die Kunst der Entspannung. Sinnliche Massage fördert nicht nur die Intimität, sondern auch die Entspannung. Wir erkennen Techniken der sanften Massage, die den Körper lockern. Die Muskulatur entspannen und den Geist beruhigen. Die Kunst der Entspannung schafft Raum für eine tiefe Verbindung. Die Steigerung der Empfindungen. Sinnliche Massage kann die Empfindungen intensivieren und die Sinn schärfen. Das Kamasutra lehrt uns, wie wir durch gezielte Berührung die Empfindungen steigern und die Energie der Leidenschaft entfachen können. Die Massage wird zu einer Reise der sinnlichen Erweckung. Die Verbindung von Körper und Geist. Sinnliche Massage ist ein Bruch zwischen Körper und Geist. Wir lernen, wie wir unsere Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment lenken können, während wir die Massage ausführen.
Die Verbindung von Körper und Geist schafft ihn tief Prozens und ihn bessen der Form der Intimität. Den Körper als Tempel der Liebe wahrnehmen. Die Ehrung der sinnlichen Schönheit. Im Kamasutra wird der Körper als Tempel der Liebe und der Hingabe geehrt. Dieses Kapitel erkundet die Kunst, den Körper nicht nur als physisch zu sehen, sondern als heiligen Raum der Sinnlichkeit und der Schönheit, wie wir die sinnliche Prozens im Körper wahrnehmen und achten können. Die Kunst des Sehens. Im Kamasutra lernen wir, wie wir den Körper mit liebevollen Augen betrachten können. Wir erkunden die Kunst des bewussten Sehens, die es uns ermöglicht, die sinnliche Schönheit im Partner zu erkennen und zu würdigen. Der Blick wird zur Quelle der Bewunderung und des Respekts. Die Berührung der Verehrung. Die Berührung im Kamasutra ist eine Berührung der Verehrung. Wir lernen, wie wir den Körper achtsam und liebevoll berühren können, die sinnliche Verbindung zu vertiefen. Die Berührung wird zu einem Akt der Wertschätzung und der Hingabe. Die Ekstase im Körper erleben. Der Körper ist der Ort der sinnlichen Ekstase. Das Kamasutra lehrt uns, wie wir die Ekstase nicht nur als eine äußere Erfahrung betrachten, sondern als eine Realität. Wir lernen, wie wir die sinnliche Energie im Körper spüren und erleben können. Die Vereinigung von Körper und Seele. Wenn wir den Körper als Tempel der Liebe wahrnehmen, entsteht eine tiefe Vereinigung von Körper und Seele. Wir erkunden die Kunst, wie wir uns mit dem Körper verbinden können, eine ganzheitlich sinnliche Erfahrung zu schaffen. Körper und Seele werden eins in der Ekstase der Hingabe. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst der sinnlichen Massagetechniken und die Bedeutung des Körpers als Tempel der Liebe im Kamasutra eingehend erforschen. Wir werden lernen, wie wir durch liebevoll Berührung und achtsam Wahrnehmung eine tiefe Verbindung schaffen können, indem wir den Körper als heiligen Raum der Sinnlichkeit betrachten. Öffnen wir Türen zu einer Welt der ekstatischen Empfindungen und der Vereinigung von Körper und Seele. Bereit, die Kunst der sinnlichen Berührung und die sinnliche Prozens des Körpers im Kamasutra zu entdecken? Das Erforschen erogener Zonen und lustvoller Berührungen. Die Reise zu den Quellen der Lust. Im Kamasutra wird die Intimität als eine Reise zu den Quellen der Lust betrachtet. Eine Reise, die durch das Erforschen erogener Zonen und das Meistern lustvoller Berührungen intensiviert wird. In diesem Kapitel werden wir die Kunst des Erkundens erogener Zonen und die Wirkung lustvoller Berührungen erforschen. Die Landkarte der Lust. Der Körper ist ein Landkarte der erogenen Zonen. Bereich, die besonders empfindlich für Berührungen sind. Wir lernen, wie wir die erogenen Zonen identifizieren und liebevoll erkunden können, die Lust zu steigern. Jeder Körper ist einzigartig, und das Kamasutra lehrt uns ein, die individuellen Lustquellen des Partners zu entdecken. Die Kunst der Vielfalt. Lustvoll Berührungen reichen von sanften Streicheleinheiten bis hin zu leidenschaftlichen Umarmungen. Das Kamasutra betont die Bedeutung der Vielfalt in der Intimität. Wir erforschen verschiedene Berührungstechniken, die es uns ermöglichen, die Sinn zu beleben und die sinnliche Reise zu bereichern. Die Ekstase der Empfindungen. Das Erforschen erogener Zonen und lustvoller Berührungen entfacht die Ekstase der Empfindungen. Wir lernen, wie wir die Lust steigern können, indem wir die Sinn gezielt stimulieren. Die Kunst der lustvollen Berührung führt zu einem intensiven Tanz der Empfindungen. Die Verbindung von Körper und Lust. Lust ist nicht nur eine körperliche Erfahrung, sondern auch eine Verbindung von Körper und Seele.
Im Kamasutra erfahren wir, wie die Lust nicht nur als physische Empfindung betrachten, sondern als Energie, die Körper, Geist und Ziel durchdringt. Die Verbindung von Körper und Lust wird zur Quelle der Ekstase. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst des Erkundens erogener Zonen und die Wirkung lustvoller Berührungen im Kamasutra eingehend erforschen. Wir werden lernen, wie wir die erogenen Zonen achtsam erkunden und lustvoll Berührungen meistern können, indem wir die Lust als ein tiefgehend Quell der Intimität verstehen. Öffnen wir Türen zu einer Welt der erfüllten sinnlichen Erfahrungen und der ekstatischen Empfindungen. Bereit, die Reise zu den Quellen der Lust im Kamasutra zu beginnen? Kapitel 6. Die Entfaltung der sinnlichen Erfahrungen. Im Kamasutra wird die Liebe als ein reichhaltiges und vielfältiges Gefühl betrachtet, das von der Zartheit bis zur Leidenschaft reicht. In diesem Kapitel werden wir die Vielfalt der Leidenschaft erforschen, wie wir die verschiedenen Nuancen der sinnlichen Erfahrungen entdecken und genießen können. Die Farben der Leidenschaft. Die Leidenschaft im Kamasutra ist ein Regenbogen von Farben und Intensitäten. Wir lernen, wie wir die verschiedenen Stufen der Leidenschaft erkunden können, von der sanften Zärtlichkeit bis zur ekstatischen Hingabe. Die Vielfalt der Leidenschaft wird zu einem Kaleidoskop der sinnlichen Erfahrungen. Die Kunst des Vorspiels. Vorspiel ist ein wichtige Phase der Intimität, die Leidenschaft schert. Wir erforschen Techniken des Vorspiels, die Sinn wecken, die Vorfreude steigern und die Verbindung zwischen den Partnern vertiefen. Das Vorspiel wird zu einem raffinierten Tanz der Verführung. Die Ekstase der Hingabe. Die Ekstase ist der Höhepunkt der Leidenschaft. Das Kamasutra lehrt uns, wie wir die Ekstase der Hingabe erreichen können, indem wir uns ganz und gar dem Moment und dem Partner hingeben. Die Ekstase wird zu einem Tanz zwischen zwei Seelen, die sich in der Leidenschaft vereinen. Die Bedeutung der Intimität. Die Vielfalt der Leidenschaft geht über die körperliche Vereinigung hinaus. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir Intimität in all ihren Formen schätzen können, sei es durch Gespräch, Berührungen oder gemeinsame Aktivitäten. Intimität wird zur Basis, auf der die Leidenschaft erbleibt. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Vielfalt der Leidenschaft im Kamasutra erkunden. Wir werden lernen, wie wir die unterschiedlichen Nuancen der sinnlichen Erfahrungen genießen können, von der subtilen Zärtlichkeit bis zur ekstatischen Hingabe, indem wir die Vielfalt der Leidenschaft in all ihren Facetten erkunden. Öffnen wir Türen zu einer Welt der intensiven Empfindungen und der tiefen Verbundenheit. Bereit, die Farben und Nuancen der Leidenschaft im Kamasutra zu entdecken? Verschiedene Liebespositionen und ihre Bedeutungen. Die Tons der Hingabe. Im Kamasutra werden Liebespositionen nicht nur als physisch Akt betrachtet, sondern als tiefgehend Ausdrucksformen der Liebe und der Intimität. Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Liebespositionen und ihren Bedeutungen, wie wir durch bewusst Positionen die Verbindung vertiefen und die Leidenschaft entfachen können. Die Sprache der Körper. Die Liebespositionen im Kamasutra sind ein subtil Sprache der Liebe. Wir lernen, wie wir die richtige Position für den Ausdruck unserer Gefühle und unserer Verbindung wählen können. Jede Position erhält ein Geschicht der Hingabe und der Intimität. Die Vielfalt der Empfindungen. Verschiedene Positionen erzeugen verschiedene Empfindungen. Wir erforschen die Kunst, wie wir durch unterschiedliche Winkel und Bewegungen die Empfindungen steuern können,
Von der sanften Zärtlichkeit bis zur ekstatischen Intensität. Die Vielfalt der Empfindungen wird zur Leinwand der Leidenschaft. Die Bedeutung der Energie. Jede Position bringt eine spezifische Energie mit sich. Im Kamasutra lernen wir, wie wir die Energie der Positionen nutzen können, die sinnliche Erfahrung zu intensivieren. Die Bewusstausrichtung der Energie führt zu einer tiefen Verbindung zwischen den Partnern. Die Kunst der Verbindung. Liebespositionen sind nicht nur körperliche Übungen, sondern eine Kunst der Verbindung. Das Kamasutra lehrt uns, wie wir uns in den Positionen achtsam miteinander verbinden können, wie wir den Atem, den Blick und die Intention nutzen, die Intimität zu steigern. Die Kunst der Versagerung und Kontrolle. Die Meisterschaft über die Lust. Im Kamasutra wird die Kunst der Versagerung und Kontrolle als eine Möglichkeit betrachtet, die Lust zu steigern und die sinnliche Erfahrung zu vertiefen. In diesem Kapitel werden wir die Kunst der Versagerung und Kontrolle erkunden, wie wir die Meisterschaft über die Lust erlangen können, ein höheres der Intimität zu erreichen. Die Macht der Selbstbeherrschung. Versagerung und Kontrolle erfordern Selbstbeherrschung und Bewusstheit. Wir lernen, wie wir unsere Lust kontrollieren können, die sinnliche Spannung zu steigern. Die Kunst der Selbstbeherrschung führt zu einer tieferen Verbindung und einer intensiveren Ekstase. Die Steigerung der Empfindungen. Versagerung und Kontrolle können die Empfindungen intensivieren. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir durch bewusste Versagerung die Lust steigern und die Intensität der Erfahrung erhöhen können. Die Kunst der Versagerung wird zur Quelle der sinnlichen Ekstase. Die Verbindung von Körper und Geist. Die Kunst der Versagerung und Kontrolle ist eine Verbindung von Körper und Geist. Wir lernen, wie wir unsere Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment lenken können, während wir die Lust tun. Die bewusste Verbindung von Körper und Geist führt zu einer höheren Form der Intimität. Die Ekstase der Hingabe. Die Versagerung der Lust führt zu einer intensiven Ekstase der Hingabe. Das Kamasutra lehrt uns, wie wir die Lust nicht nur als einen physischen Akt betrachten, sondern als eine spirituelle Erfahrung. Die Kunst der Versagerung und Kontrolle wird zu einer Reise der transzendenten Intimität. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die verschiedenen Liebespositionen und ihre Bedeutungen im Kamasutra eingehend erforschen. Wir werden lernen, wie wir durch bewusste Positionen die Verbindung zwischen den Partnern vertiefen und die sinnliche Erfahrung intensivieren können. Darüber hinaus werden wir die Kunst der Versagerung und Kontrolle als Weg zur Meisterschaft über die Lust erkunden, indem wir uns der Vielfalt der Positionen und der Kunst der Kontrolle hingeben. Öffnen wir Türen zu einer Welt der vielschichtigen Empfindungen und der spirituellen Ekstase. Bereit. Die Tons der Hingabe und die Meisterschaft über die Lust im Kamasutra zu entdecken? Verschiedene Liebespositionen und ihre Bedeutungen. Die Körpersprache der Intimität. Die Liebespositionen im Kamasutra sind mehr als nur körperliche Haltungen. Sie sind eine Ausdrucksform der Liebe und der Intimität. Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Liebespositionen und ihren tiefgehenden Bedeutungen. Wir werden erkunden, wie jede Position eine einzigartige Botschaft der Hingabe und der Verbindung zwischen den Partnern übermittelt. Die Intimität der Vereinigung. Die Wahl einer Liebesposition im Kamasutra ist eine Intimentscheidung. Wir lernen, wie wir die Positionen bewusst auswählen können, die Verbindung zwischen den Partnern zu vertiefen.
Jede Position spiegelt ihn bestimmt Art der Intimität und der Hingabe wider. Die Verbindung von Körper und Ziel. Die Liebespositionen im Kamasutra verbinden Körper und Ziel auf tiefen Ebenen. Wir erforschen die Kunst. Wie wir unser Körper in Einklang mit unseren Emotionen bringen können. Ihn ganz heidlich sinnlich Erfahrung zu schaffen. Die Positionen werden zu einem Tanz zwischen Körper und Ziel. Die Wertschätzung der Vielfalt. Im Kamasutra wird die Vielfalt der Liebespositionen geschätzt. Wir lernen, wie wir verschiedene Positionen ausprobieren können, neue Erfahrungen und Empfindungen zu entdecken. Die Wertschätzung der Vielfalt eröffnet uns eine Welt der sinnlichen Entdeckungen. Die Ekstase der Verbindung. Die Liebespositionen führen zur Ekstase der Verbindung zwischen den Partnern. Das Kamasutra lehrt uns, wie wir uns in den Positionen achtsam aufeinander einlassen können, wie wir den Atem, die Berührung und die Hingabe nutzen, die Intimität zu steigern. Die Positionen werden zu einem Ausdruck der Liebe. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die verschiedenen Liebespositionen und ihre Bedeutungen im Kamasutra eingehend erforschen. Wir werden lernen, wie wir die Liebespositionen bewusst auswählen können, die Verbindung und die Intimität zwischen den Partnern zu stärken, indem wir die Körpersprache der Intimität im Kamasutra verstehen. Öffnen wir Türen zu einer Welt der tiefen Verbundenheit und der ausdrucksstarken Hingabe. Bereit, die verschiedenen Liebespositionen und ihre Bedeutungen im Kamasutra zu entdecken? Die Kunst der Versagerung und Kontrolle. Die Meisterschaft über die Intensität. Die Kunst der Versagerung und Kontrolle im Kamasutra ist ein Weg. Die sinnliche Erfahrung zu vertiefen und ein höheres der Intimität zu erreichen. Dieses Kapitel widmet sich der Meisterschaft über die Lust, wie wir durch bewusst Versagerung und Kontrolle die Intensität der Empfindungen steigern können. Die Macht der Selbstbeherrschung. Versagerung und Kontrolle erfordern eine bewusst Selbstbeherrschung. Wir lernen, wie wir unser Lust kontrollieren können, die sinnliche Spannung zu erhöhen. Die Kunst der Selbstbeherrschung führt zu einer tieferen Verbindung und einer intensiveren Ekstase. Die Steigerung der Empfindungen. Versagerung und Kontrolle können die Empfindungen intensivieren. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir durch bewusst Versagerung die Lust steigern und die Intensität der Erfahrung erhöhen können. Die Kunst der Versagerung wird zur Quelle der sinnlichen Ekstase. Die Verbindung von Körper und Geist. Die Kunst der Versagerung und Kontrolle ist eine Verbindung von Körper und Geist. Wir lernen, wie wir unsere Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment lenken können, während wir die Lust tun. Die bewusste Verbindung von Körper und Geist führt zu einer höheren Form der Intimität. Die Ekstase der Hingabe. Die Versagerung der Lust führt zu einer intensiven Ekstase der Hingabe. Das Kamasutra lehrt uns, wie wir die Lust nicht nur als einen physischen Akt betrachten, sondern als eine spirituelle Erfahrung. Die Kunst der Versagerung und Kontrolle wird zu einer Reise der transzendenten Intimität. Die Entdeckung individueller Vorlieben und Bedürfnisse. Die Einzigartigkeit der Intimität. Im Kamasutra wird die Intimität als eine Reise zur Entdeckung individueller Vorlieben und Bedürfnisse betrachtet. Dieses Kapitel widmet sich der Einzigartigkeit der sinnlichen Erfahrung. Wie wir die Bedürfnisse und Wünsche des Partners erkennen können, eine erfüllende Verbindung zu schaffen. Die Kunst des Zuhörens. Die Entdeckung individueller Vorlieben beginnt mit dem Zuhören. Wir lernen,
Wie wir den Partner achtsam beobachten und auf sein Signal reagieren können. Die Kunst des Zuhörens schafft eine Atmosphäre des Verständnisses und der Kommunikation. Die Erforschung der Wunsch. Jeder Mensch hat individuell Wunsch und Bedürfnis. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir die Wunsch des Partners erkennen können, ihn maßgeschneidert sinnliche Erfahrung zu schaffen. Die Erforschung der Wunsch wird zu einer Reise der Entdeckung. Die Anpassung der Intimität. Die Bedürfnisse ändern sich im Lauf der Zeit. Wir lernen, wie wir die Intimität und die sich verändernden Bedürfnisse anpassen können. Sei es durch neue Techniken, Positionen oder Formen der Verbindung. Die Anpassung schafft Raum für eine dauerhaft erfüllte Intimität. Die Feinabstimmung der Empfindungen. Die Entdeckung individueller Vorlieben ermöglicht eine Feinabstimmung der sinnlichen Erfahrungen. Das Kamasutra lehrt uns, wie wir die Empfindungen gezielt steuern können, eine maßgeschneiderte Intimität zu schaffen. Die Feinabstimmung wird zur Kunst der höchsten Ekstase. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst der Versucherung und Kontrolle im Kamasutra eingehend erforschen. Wir werden lernen, wie wir die Lust bewusst steigern und die Intensität der Empfindungen kontrollieren können. Darüber hinaus werden wir die Einzigartigkeit der Intimität erforschen, wie wir die individuellen Vorlieben und Bedürfnisse des Partners entdecken und achten können, indem wir uns der Kunst der Versucherung und Kontrolle sowie der Entdeckung individueller Vorlieben hingeben. Öffnen wir Türen zu einer Welt der bewussten Intimität und der höchsten Ekstase. Bereit. Die Meisterschaft über die Intensität und die Einzigartigkeit der Intimität im Kamasutra zu erkennen? Kapitel 7. Die Harmonie von Geist und Körper. Die Einheit von Sinnlichkeit und Spiritualität. Im Kamasutra wird die Liebe als eine Einheit von Sinnlichkeit und Spiritualität betrachtet. Eine harmonische Verbindung von Geist und Körper. In diesem Kapitel werden wir die Kunst der Harmonie von Geist und Körper erforschen, wie wir die sinnliche Erfahrung mit spiritueller Tiefe verbinden können. Die Fusion von Geist und Körper. Die Harmonie von Geist und Körper im Kamasutra zeigt uns, dass die sinnliche Erfahrung nicht losgelöst von der Spiritualität existiert. Wir lernen, wie wir die sinnlichen Erfahrungen bewusst in unser spirituelles Bewusstsein integrieren können. Die Fusion von Geist und Körper wird zu einem Akt der Ganzheitlichkeit. Die Meditation der Intimität. Im Kamasutra wird die Intimität als eine Form der Meditation betrachtet. Eine tiefe Versenkung im gegenwärtigen Moment. Wir erforschen die Kunst, wie wir unsere Aufmerksamkeit auf die Intimität lenken können, eine meditative Verbindung zwischen den Partnern zu schaffen. Die Intimität wird zur Quelle der Erleuchtung. Die Ekstase als Erwachung. Die Ekstase der Liebe im Kamasutra wird nicht nur als physische Erfahrung betrachtet, sondern als ein spirituelles Erwachen. Wir lernen, wie wir die sinnliche Ekstase nutzen können, unser Bewusstsein zu erweitern und unser inneres Licht zum Leuchten zu bringen. Die Ekstase wird zu einer Reise der Transformation. Die Heiligkeit der Hingabe. Die Hingabe im Kamasutra wird als heilig betrachtet, eine spirituelle Praxis, die Geist und Körper verbindet. Das Kamasutra lehrt uns, wie wir uns mit Hingabe dem Moment und dem Partner hingeben können, eine tiefe spirituelle Erfahrung zu schaffen. Die Hingabe wird zur Brücke zwischen Menschlichkeit und Göttlichkeit. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst der Harmonie von Geist und Körper im Kamasutra vertiefen. Wir werden lernen,
Wie wir die sinnliche Erfahrung mit spiritueller Tiefe verbinden können. Wie wir die Intimität als Meditation nutzen können und die Ekstase als Quell der Erleuchtung sehen können. Indem wir uns der Einheit von Sinnlichkeit und Spiritualität hingeben. Öffnen wir Türen zu einer Welt der transzendenten Intimität und der spirituellen Erkenntnis. Bereit. Die Einheit von Geist und Körper im Kamasutra zu entdecken? Atemtechniken für die Verbindung. Die Brücke zwischen Körper und Seele. Die Atemtechniken im Kamasutra dienen als Brücke zwischen Körper und Seele. Sie ermöglichen die Verbindung in der Intimität. In diesem Kapitel werden wir die Kunst der Atemtechniken erforschen und lernen. Wie wir durch Bewusstsatmen die sinnliche Erfahrung intensivieren und die Verbindung zwischen den Partnern vertiefen können. Die Kraft des Atoms. Der Atom ist ein mächtige Quell der Energie. Wir lernen, wie wir unseren Atem bewusst lenken können, die Intensität der sinnlichen Erfahrung zu steigern. Die Kunst des Atoms führt zu einer höheren Form der Präsenz und der Empfindungen. Die Synchronisation der Atemzüge. Die Synchronisation der Atemzüge ist eine zentrale Technik im Kamasutra. Wir erforschen, wie wir unser Atemmuster aufeinander abstimmen können, eine harmonische Verbindung zu schaffen. Die synchronisierten Atemzüge werden zu einem unsichtbaren Band der Intimität. Die Erweckung der Energie. Die Atemtechniken im Kamasutra dienen nicht nur der Entspannung, sondern auch der Erweckung der sinnlichen Energie. Wir lernen, wie wir durch Bewusstsatmen die Lust steigern und die Empfindungen intensivieren können. Die Erweckung der Energie führt zu einer intensiveren Ekstase. Die Ekstase des Atoms. Der Atem kann zur Quell der Ekstase werden. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir den Atem nutzen können, eine hohe Form der Intimität zu erreichen. In Ekstase, die den Körper und die Seele durchdringt. Der Atem wird zu einem Werkzeug der Transformation. Meditation und Visualisierung in der Intimität. Die Erweiterung des Bewusstseins. Im Kamasutra wird die Intimität als eine Form der Meditation betrachtet. Eine Möglichkeit, das Bewusstsein zu erweitern und in die vier Dimensionen hinzutauchen. Dieses Kapitel widmet sich der Kunst der Meditation und Visualisierung in der Intimität. Wie wir durch Bewusststes fokussieren die sinnliche Erfahrung bereichern können. Die Präsenz im Moment. Die Meditation in der Intimität erfordert die Fähigkeit, im gegenwärtigen Moment zu verweilen. Wir lernen, wie wir unseren Geist auf die Intimität richten können, eine meditative Verbindung zwischen den Partnern zu schaffen. Die Präsenz wird zur Quell der Achtsamkeit. Die Visualisierung der Verbindung. Visualisierung ist eine kraftvolle Technik, die Intimität zu vertiefen. Wir erforschen, wie wir durch bewusste Visualisierung die sinnliche Verbindung intensivieren können. Wie wir uns in unserer Vorstellungskraft als Teil eines größeren Ganzen sehen können. Die Visualisierung erweitert unser Perspektive. Die Verschmelzung von Geist und Körper. Meditation und Visualisierung führen zur Verschmelzung von Geist und Körper. Das Kamasutra lehrt uns, wie wir durch Bewusststes fokussieren die sinnlichen Empfindungen intensivieren können. Die Verschmelzung wird zu einer Brücke zwischen dem Inneren und dem Äußeren. Die Erweiterung des Bewusstseins. Die Kunst der Meditation und Visualisierung in der Intimität führt zu einer Erweiterung des Bewusstseins. Wir lernen, wie wir die sinnliche Erfahrung nicht nur auf den physischen Körper beschränken, sondern auch in die inneren Welten eintauchen können.
Die Erweiterung des Bewusstseinsworts Reis der Selbsterkenntnis. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst der Atemtechniken im Kamasutra eingehend erforschen. Wir werden lernen, wie wir den Atem bewusst nutzen können, ihn tiefe Verbindungen der Intimität zu schaffen. Darüber hinaus werden wir die Kunst der Meditation und Visualisierung in der Intimität erkunden. Wie wir durch Bewusstsgeistes Fokussieren die sinnliche Erfahrung erweitern können, indem wir uns der Atemtechniken, der Meditation und der Visualisierung hingeben. Den Geist beruhigen, im Moment zu verweilen. Die Kunst der Achtsamkeit in der Intimität. Die Fähigkeit, den Geist zu beruhigen und im gegenwärtigen Moment zu verweilen, ist eine wesentliche Praxis im Kamasutra. In diesem Kapitel werden wir die Kunst der Achtsamkeit in der Intimität erforschen, wie wir durch das Beruhigen des Geistes eine tiefe Verbindung schaffen und die sinnliche Erfahrung intensivieren können. Die Praxis der Achtsamkeit. Achtsamkeit ist die Kunst, unseren Geist auf den gegenwärtigen Moment zu lenken. Wir lernen, wie wir unser Gedanken und Sorgen loslassen können, vollkommen im Hier und Jetzt zu sein. Die Praxis der Achtsamkeit schafft Raum für eine tiefe Intimität. Die Fokussierung auf die Sinn. Die Achtsamkeit in der Intimität bedeutet, unser Sinn bewusst zu erleben. Wir erforschen, wie wir unser Aufmerksamkeit auf die Berührungen, Geräusch und Empfindungen lenken können, die sinnliche Erfahrung zu vertiefen. Die Fokussierung auf die Sinn schafft unser Wahrnehmung. Die Erweiterung der Empfindungen. Durch die Beruhigung des Geistes können wir die Empfindungen intensivieren. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir durch Bewusstsein tauchen in den Moment die Lust steigern und die Intimität vertiefen können. Die Erweiterung der Empfindungen führt zu einer höheren Form der Ekstase. Die Ekstase des Gegenwärtigen. Die Achtsamkeit führt zur Ekstase des Gegenwärtigen. Im Kamasutra wird die Intimität als eine Form der spirituellen Praxis betrachtet. Eine Möglichkeit, im gegenwärtigen Moment Göttlichkeit zu erfahren. Die Ekstase des Gegenwärtigen wird zur Verbindung von Mensch und Universum. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst der Achtsamkeit in der Intimität im Kamasutra eingehend erforschen. Wir werden lernen, wie wir unseren Geist beruhigen können, vollkommen im gegenwärtigen Moment zu sein, indem wir die Praxis der Achtsamkeit in die Intimität integrieren. Öffnen wir Türen zu einer Welt der tiefen Verbundenheit und der spirituellen Ekstase. Bereit, die Kunst der Achtsamkeit in der Intimität im Kamasutra zu entdecken? Kapitel 8. Die Erschaffung sinnlicher Räume. Die Kunst der Umgebung und Atmosphäre. Die Umgebung und Atmosphäre spielen eine entscheidende Rolle in der sinnlichen Erfahrung. Im Kamasutra wird die Erschaffung sinnlicher Räume als eine Kunst betrachtet, die Intimität vertiefen kann. In diesem Kapitel werden wir die Kunst der Umgebung und Atmosphäre erforschen, wie wir bewusst sinnlich Räume gestalten können, eine tiefe Verbindung zwischen den Partnern zu schaffen. Die Bedeutung der Umgebung. Die Umgebung beeinflusst unsere Stimmung und Empfindungen. Wir lernen, wie wir die Umgebung bewusst gestalten können, eine sinnliche Atmosphäre zu schaffen. Die Kunst der Umgebung wird zu einem Instrument der Stimmungssteuerung. Die Gestaltung sinnlicher Räume. Die sinnlichen Räume im Kamasutra sind Ort der Verbindung und Hingabe. Wir erforschen, wie wir unsere Umgebung mit sinnlichen Elementen gestalten können,
von Duftkerzen und Blumen bis hin zu Stimmungsvoller Beleuchtung. Die Gestaltung sinnlicher Raum erweckt die Sinn. Die Atmosphäre der Intimität. Die Atmosphäre spielt eine entscheidende Rolle in der Intimität. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir eine Atmosphäre der Achtsamkeit, des Respekts und der Liebe schaffen können. Die Atmosphäre wird zerbrochen der Verbindung. Die Ekstase des Raums. Die sinnlichen Raum im Kamasutra werden zu Orten der Ekstase. Wir lernen, wie wir durch bewusste Gestaltung der Umgebung und Atmosphäre eine intensivere Erfahrung schaffen können. Wie wir die Empfindungen verstärken und die Verbindung zwischen den Partnern vertiefen können. Die Ekstase wird zur Verschmelzung von innen und außen. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst der Erschaffung sinnlicher Raum im Kamasutra vertiefen. Wir werden lernen, wie wir bewusst Umgebungen gestalten können, die sinnliche Erfahrung intensivieren und die Verbindung zwischen den Partnern vertiefen, indem wir uns der Kunst der Umgebung und Atmosphäre hingeben. Öffnen wir Türen zu einer Welt der sinnlichen Entfaltung und der tiefen Verbundenheit. Bereit, die Kunst der Erschaffung sinnlicher Raum im Kamasutra zu entdecken? Die Bedeutung von Atmosphäre und Umgebung. Die Magie der Umgebung in der Intimität. Die Atmosphäre und Umgebung spielen im Kamasutra eine essentielle Rolle, dass sie die Magie der Intimität verstärken können. In diesem Kapitel werden wir die Bedeutung von Atmosphäre und Umgebung im Detail erforschen. Wie sie die sinnliche Erfahrung beeinflussen und eine tiefe Verbindung zwischen den Partnern schaffen können. Die Emotionen der Umgebung. Die Umgebung hat die Kraft, Emotionen zu wecken. Wir lernen, wie wir bewusst eine Atmosphäre der Liebe, der Sinnlichkeit und der Achtsamkeit schaffen können. Die Bedeutung der Umgebung wird zu einer Quelle der emotionalen Intimität. Die Atmosphäre der Hingabe. Im Kamasutra wird die Intimität als eine Akt der Hingabe betrachtet. Wir erforschen, wie wir durch die bewusste Gestaltung der Umgebung eine Atmosphäre der Hingabe schaffen können. Wie die Umgebung zerbrochen für die tiefe Verbindung wird. Die Atmosphäre wird zum Spiegel der inneren Haltung. Die Schaffung von Erinnerungen. Die Umgebung und Atmosphäre können bleibende Erinnerungen prägen. Wir lernen, wie wir durch sinnliche Elemente und Gestaltung eine einzigartige Erfahrung schaffen können, die in unseren Herzen verankert bleibt. Die Schaffung von Erinnerungen wird zu einer Verbindung über die Zeit hinaus. Die Ekstase der Umgebung. Die Umgebung und Atmosphäre im Kamasutra werden zur Quelle der Ekstase. Wir erfahren, wie wir durch bewusste Gestaltung der Umgebung die Intensität der Erfahrung steigern und die Verbindung zwischen den Partnern vertiefen können. Die Ekstase wird zur Verschmelzung von äußerem Raum und innerem Zustand, sinnlich Dekoration und Stimmungsmacher. Die Kunst, die Sinn zu erfahren. Die Kunst der sinnlichen Dekoration und Stimmungsmacher im Kamasutra ist eine Möglichkeit, die Umgebung bewusst zu gestalten, die sinnliche Erfahrung zu intensivieren. Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Methoden, wie wir durch sinnliche Elemente und Gestaltung eine Atmosphäre der Hingabe und Intimität erschaffen können. Die Macht der Sinn. Die Sinn sind zur sinnlichen Erfahrung. Wir erforschen, wie wir die Sinn durch sinnliche Dekorationen wie duftende Blumen, sanft Beleuchtung und beruhigend Musik ansprechen können. Die Macht der Sinn wird zur Quelle der Empfindungen. Die Stimmung schaffen. Die richtige Stimmung ist entscheidend für die Intimität. Wir lernen, wie wir durch Farben, Texturen und Elementen Stimmung der Leidenschaft, des Friedens oder der Romantik erzeugen können.
Die Kunst der Stimmungsmacher intensiviert die sinnliche Erfahrung. Die Verfahrung der Sinn. Die sinnliche Dekoration verfahrt die Sinn. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir die Umgebung bewusst gestalten können, die Sinn unserer Partner zu verfahren und die Intimität zu intensivieren. Die Verfahrung der Sinn wird zur Kunst der Hingabe. Die Ekstase der Gestaltung. Die sinnliche Dekoration und Stimmungsmacher werden zur Quelle der Ekstase. Wir lernen, wie wir durch bewusst Gestaltung der Umgebung die Intensität der sinnlichen Erfahrung steigern können. Die Ekstase der Gestaltung wird zu einer Reise der Intimität und der Verbundenheit. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Bedeutung von Atmosphäre und Umgebung im Kamasutra eingehend erforschen. Wir werden lernen, wie wir bewusst sinnlich Raum gestalten können, die sinnliche Erfahrung intensiver zu gestalten und die Verbindung zwischen den Partnern zu vertiefen. Darüber hinaus werden wir die Kunst der sinnlichen Dekoration und Stimmungsmacher erkunden, wie wir durch sorgfältig ausgewählte Element die Sinn verfahren können, die Intimität zu intensivieren, indem wir uns der Bedeutung von Atmosphäre und Umgebung sowie der Kunst der sinnlichen Gestaltung hingeben. Öffnen wir Türen zu einer Welt der sinnlichen Entfaltung und der tiefen Verbundenheit. Bereit. Die Bedeutung von Atmosphäre und Umgebung sowie die Kunst der sinnlichen Dekoration und Stimmungsmacher im Kamasutra zu entdecken. Gemeinsam Ritual zur Steigerung der Intimität. Die Bindung durch geteilte Erfahrungen. Die gemeinsamen Ritual im Kamasutra dienen als Möglichkeit, die Intimität zwischen Partnern zu steigern und eine tiefe Bindung zu schaffen. In diesem Kapitel werden wir die Kunst der gemeinsamen Ritual erforschen, wie wir bewusst geteilte Erfahrungen schaffen können, eine intensive Verbindung und Ekstase zu erreichen. Die Bedeutung gemeinsamer Ritual. Gemeinsam Ritual schaffen eine emotionale Verbindung zwischen den Partnern. Wir lernen, wie wir bewusst Ritual schaffen können, die Intimität stärken und das Gefühl der Einheit fördern. Die Bedeutung gemeinsamer Ritual wird zur Quelle der Verbundenheit. Die Schaffung von Ritualen. Ritual können aus einfachen Handlungen oder tiefen spirituellen Praktiken bestehen. Wir erforschen, wie wir gemeinsam Ritual entwickeln können, die uns helfen, uns emotional, mental und spiritual zu verbinden. Die Schaffung von Ritualen wird zu einem Akt der Liebe Hingabe. Die Intensivierung der Verbindung. Gemeinsam Ritual intensivieren die Verbindung zwischen den Partnern. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir durch bewusst geteilte Erfahrungen die Intimität vertiefen können, wie die Ritual zu einem unsichtbaren Band werden, das die Herzen miteinander verknüpft. Die Intensivierung der Verbindung wird zu einer Reise der Verschmelzung. Die Ekstase des Gemeinsamen. Die gemeinsamen Ritual im Kamasutra werden zur Quelle der Ekstase. Wir lernen, wie wir durch bewusst geteilte Erfahrungen eine hohe Form der Intimität erreichen können, wie die Ritual zu einer Brücke zwischen den Seelen werden. Die Ekstase des Gemeinsamen wird zur Ekstase der Einheit. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst der gemeinsamen Ritual im Kamasutra vertiefen. Wir werden lernen, wie wir bewusst geteilte Erfahrungen schaffen können, eine intensive Verbindung zwischen den Partnern zu erreichen, indem wir uns der Kunst der gemeinsamen Ritual hingeben. Öffnen wir Türen zu einer Welt der tiefen Bindung und der spirituellen Ekstase. Bereit. Die Kunst der gemeinsamen Ritual zur Steigerung der Intimität im Kamasutra zu entdecken? Kapitel 9. Die Erweiterung der Lust.
Die Kunst, Lust zu vertiefen und zu erkunden. Die Erweiterung der Lust ist ein zentrales Thema im Kamasutra. In diesem Kapitel werden wir die Kunst der Lustvertiefung und Erkundung erforschen. Wie wir bewusst unsere sexuelle Energie steigern können, ihn tiefer Verbindung und Ekstase zu erreichen. Die Vielfalt der Lust. Im Kamasutra wird die Lust als ein reiches Spektrum sinnlicher Erfahrungen betrachtet. Wir lernen, wie wir bewusst verschiedene Aspekte der Lust erkunden können. Von der körperlichen Empfindung bis zur emotionalen Intimität. Die Vielfalt der Lust wird zur Quelle der Erforschung. Die Steigerung der sexuellen Energie. Die sexuelle Energie kann gesteigert und gezielt genutzt werden. Wir erforschen, wie wir durch bewusst Praktiken wie tantrische Übungen und Energiezirkulation die sexuelle Energie intensivieren können. Die Steigerung der sexuellen Energie führt zu einer höheren Form der Ekstase. Die Verbindung von Lust und Hingabe. Lust und Hingabe sind eng miteinander verbunden. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir die sexuelle Energie nutzen können, uns tief mit unserem Partner zu verbinden. Wie Lust zur Bruch der Hingabe wird. Die Verbindung von Lust und Hingabe führt zu einer intensiven Intimität. Die Ekstase der Lust. Die Erweiterung der Lust im Kamasutra führt zur Ekstase der Lust. Wir lernen, wie wir bewusst unsere sexuelle Energie lenken können, in höher Form der Intimität und Ekstase zu erreichen. Die Ekstase der Lust wird zur Ekstase der Vereinigung von Körper, Geist und Seele. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst der Lustvertiefung und Erkundung im Kamasutra vertiefen. Wir werden lernen, wie wir bewusst unsere sexuelle Energie steigern können, in tiefer Verbindung und Ekstase zu erreichen, indem wir uns der Kunst der Lustvertiefung und Erkundung hingeben. Öffnen wir Türen zu einer Welt der tiefen Lust und der spirituellen Ekstase. Bereit, die Kunst der Lustvertiefung und Erkundung im Kamasutra zu entdecken? Fantasien und Rollenspiel in der Partnerschaft. Die Entfaltung der Vorstellungskraft. Fantasien und Rollenspiel sind eine Möglichkeit, die Intimität in der Partnerschaft zu erweitern und neue Dimensionen der Lust zu entdecken. In diesem Kapitel werden wir die Kunst der Fantasien und Rollenspiel erforschen, wie wir bewusst unsere Vorstellungskraft nutzen können, die Leidenschaft zu vertiefen und die Intimität zu intensivieren. Die Macht der Vorstellungskraft. Fantasien und Rollenspiel ermöglichen uns, unsere Vorstellungskraft zu nutzen und uns in verschiedene Szenarien hineinzuversetzen. Wir lernen, wie wir bewusst Fantasien erschaffen und Rollen spielen können, unsere sexuellen Erfahrungen zu bereichern. Die Macht der Vorstellungskraft wird zur Quelle der Erweiterung. Die Entfaltung der Wunsch. Fantasien und Rollenspiel erlauben uns, unsere verborgenen Wünsche zu erkunden. Wir erforschen, wie wir durch das Teilen unserer Fantasien und das Einnehmen von Rollen unserer Partner näher kennenlernen können. Die Entfaltung der Wunsch führt zu einer intensiveren Verbindung. Die Ausdehnung der Grenzen. Fantasien und Rollenspiel bieten die Möglichkeit, unsere Grenzen auszudehnen. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir mit gegenseitigem Verständnis neue Erfahrungen schaffen können, die unsere Vorstellung von Intimität erweitern. Die Ausdehnung der Grenzen wird zur Quelle der Entdeckung. Die Ekstase der Fantasie. Die Fantasien und Rollenspiel im Kamasutra werden zur Quelle der Ekstase. Wir lernen, wie wir bewusst Fantasien und Rollenspiel einbeziehen können, unsere Leidenschaft zu entfachen und die Intimität zu intensivieren.
Die Ekstase der Fantasie Words Ekstase der kreativen Leidenschaft. Nu Wedge. Leidenschaft zu entwickeln. Die Kunst. Das Feuer der Leidenschaft am Leben zu erhalten. Die Leidenschaft in der Partnerschaft kann durch die Zeit gedämpft werden. Aber es geht immer nu Wedge. Das Feuer am Brennen zu halten. Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Methoden, wie wir bewusst Leidenschaft entwickeln können, von Abenteuern bis zu bewussten Verbindungen. Die Erneuerung der Neugier. Die Neugier hält die Leidenschaft lebendig. Wir erforschen, wie wir bewusst unser Neugier aufrecht erhalten können, unser Partner immer wieder aufs Neue zu entdecken. Die Erneuerung der Neugier führt zu einer anhaltenden Leidenschaft. Die Kunst der Überraschung. Überraschungen schaffen eine Atmosphäre der Aufregung. Wir lernen, wie wir durch kleine Gesten der Überraschung und des Abenteuers die Leidenschaft steigern können. Die Kunst der Überraschung hält die Beziehung frisch. Die bewusste Verbindung. Die bewusste Verbindung zwischen den Partnern ist ein Schlüssel zur Leidenschaft. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir durch bewusst Gespräch, gemeinsam Ziel und Gezielt Traum die Verbindung stärken können. Die bewusste Verbindung wird zur Quelle der intensiven Leidenschaft. Die Ekstase der Leidenschaft. Die Entwicklung der Leidenschaft im Kamasutra führt zur Ekstase der Leidenschaft. Wir lernen, wie wir bewusst Neugier finden können, die Leidenschaft in unserer Partnerschaft am Leben zu erhalten. Die Ekstase der Leidenschaft wird zur Ekstase der Lebendigkeit. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst der Fantasien und Rollenspiel im Kamasutra vertiefen. Wir werden lernen, wie wir bewusst unser Vorstellungskraft nutzen können, die Intimität zu intensivieren. Darüber hinaus werden wir die verschiedenen Methoden erkunden, wie wir bewusst Leidenschaft entwickeln können. Von der Erneuerung der Neugier bis zur bewussten Verbindung, indem wir uns der Kunst der Fantasien und Rollenspiel sowie der Kunst der Leidenschaftsentwicklung hingeben, öffnen wir Türen zu einer Welt der kreativen Entfaltung und der tiefen Verbundenheit. Bereit, die Kunst der Fantasien und Rollenspiel sowie die Kunst der Leidenschaftsentwicklung im Kamasutra zu entdecken? Tabus brechen und gemeinsam Grenzen erkunden. Die Reise in unbekannt Bereich. Die Kunst, Tabus zu brechen und gemeinsam Grenzen zu erkunden, ermöglicht es Paaren, ihre Intimität auf new und aufregend Wege zu lenken. In diesem Kapitel werden wir die Bedeutung des Erkundens unkonventioneller Bereiche der Partnerschaft erforschen. Wie wir bewusst gemeinsam Grenzen verschieben können, eine tiefe Verbindung und Ekstase zu erleben. Die Herausforderung der Konventionen. In einer Gesellschaft, die oft von Konventionen geprägt ist, bietet das Kamasutra die Möglichkeit, Tabus zu brechen und Neue zu beschreiten. Wir lernen, wie wir bewusst konventionelle Normen in Frage stellen können, unsere Verbindung zu vertiefen. Die Herausforderung der Konventionen wird zur Quelle der Freiheit. Die Erkundung der gemeinsamen Wunsch. Tabus brechen ermöglicht es uns, unser gemeinsamen Wunsch zu erkunden. Wir erforschen, wie wir durch das gemeinsame Erkunden von neuen Erfahrungen eine tiefe Verbindung zwischen den Partnern aufbauen können. Die Erkundung der Wunsch führt zu einer intensiveren Intimität. Die Verschiebung von Grenzen. Die Verschiebung von Grenzen eröffnet uns neue Horizonte. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir bewusst neue Bereiche unserer Intimität erkunden können, die zuverlässig unerforscht blieben. Die Verschiebung von Grenzen wird zur Quelle der Entdeckung. Die Ekstase der Erkundung.
Das Brechen von Tabassend die Gemeinsame Erkundung im Kamasutra führen zur Ekstase der Erkundung. Wir lernen, wie wir bewusst new Horizonte in unserer Partnerschaft erschließen können, ihn tiefer Verbindungen Ekstase zu erfahren. Die Ekstase der Erkundung wird zur Ekstase der mutigen Liebe. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst des Taberbrechens und der gemeinsamen Grenzerkundung im Kamasutra vertiefen. Wir werden lernen, wie wir bewusst konventionell Normen hinterfragen können, nu Bereich der Intimität zu erkunden, indem wir uns der Kunst des Taberbrechens und der Grenzerkundung hingeben, öffnen wir Türen zu einer Welt der Freiheit, der Entdeckung und der tiefen Verbundenheit. Bereit, die Kunst des Taberbrechens und der gemeinsamen Grenzerkundung im Kamasutra zu entdecken? Kapitel 10. Die spirituelle Dimension der Hingabe. Die Verschmelzung von Körper, Geist und Seele. Die spirituelle Dimension der Hingabe im Kamasutra eröffnet tiefer Ebene der Intimität, die über die physische Welt hinausgeht. In diesem Kapitel werden wir die Kunst der spirituellen Hingabe erforschen, wie wir bewusst die Verbindung von Körper, Geist und Seele vertiefen können, in hoher Form der Ekstase zu erreichen. Die Suche tiefer Bedeutung. Das Kamasutra ermutigt uns, die Liebend Hingabe auf tiefer Ebene zu haben, spirituelle Verbindung zu schaffen. Wir lernen, wie wir bewusst unser Hingabe mit spiritueller Bedeutung anreichern können. Die Suche tiefer Bedeutung wird zur Quelle der Erhebung. Die Einheit von Körper, Geist und Seele. Die spirituelle Dimension der Hingabe ermöglicht uns, die Einheit von Körper, Geist und Seele zu erfahren. Wir erforschen, wie wir bewusst unser sexuelle Energie nutzen können, spirituelle Verschmelzung mit unserem Partner zu erreichen. Die Einheit wird zur Quelle der Ganzheit. Die Erweiterung der Wahrnehmung. Die spirituelle Hingabe erweitert unser Wahrnehmung der Intimität. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir bewusst in die Tiefen der Intimität eintauchen können, die Verbindung zwischen den Partnern auf spiritueller Ebene zu spüren. Die Erweiterung der Wahrnehmung wird zur Quelle der Ekstase. Die Ekstase der Vereinigung. Die spirituelle Hingabe im Kamasutra fördert zur Ekstase der Vereinigung von Körper, Geist und Seele. Wir lernen, wie wir bewusst unser Hingabe mit spiritueller Tiefe verbinden können, in hoher Form der Intimität und Ekstase zu erreichen. Die Ekstase der Vereinigung wird zur Ekstase der spirituellen Liebe. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst der spirituellen Hingabe im Kamasutra vertiefen. Wir werden lernen, wie wir bewusst die Verbindung von Körper, Geist und Seele vertiefen können, in hoher Form der Intimität und Ekstase zu erreichen, indem wir uns der spirituellen Dimension der Hingabe hingeben. Öffnen wir Türen zu einer Welt der spirituellen Verbundenheit und der tiefen Ekstase. Bereit, die Kunst der spirituellen Hingabe im Kamasutra zu entdecken? Die Verbindung von Sexualität und Spiritualität. Die Einheit von Körper, Geist und Seele. Die Verbindung von Sexualität und Spiritualität im Kamasutra hat die Intimität auf transzendent Ebene, die über die physische Welt hinausgeht. In diesem Kapitel werden wir die Kunst der Verschmelzung von Sexualität und Spiritualität erforschen, wie wir bewusst die Tiefeinheit von Körper, Geist und Seele in der Intimität erfahren können. In hoher Form der Ekstase zu erreichen. Die gemeinsame Reise. Das Kamasutra lädt uns ein, unsere sexuelle Erfahrung mit spirituellem Bewusstsein zu verbinden. Wir lernen,
wie bewusst die sexuelle Vereinigung als ein spirituell Reis betrachten können. Die Verbindung von Sexualität und Spiritualität wird zur Quelle der gemeinsamen Entfaltung. Die Erweckung der Energie. Die sexuelle Energie kann in der Spiritualität genutzt werden. Wir erforschen, wie durch tantrische Praktiken und bewusste Energiezirkulation die sexuelle Energie erwecken und in Richtung spiritueller Erhebung lenken können. Die Erweckung der Energie führt zu einer höheren Form der Verbundenheit. Die Verschmelzung von Sinnlichkeit und Erleuchtung. Die Verbindung von Sexualität und Spiritualität ermöglicht es uns, Sinnlichkeit und Erleuchtung miteinander zu verschmelzen. Im Kamasutra erfahren wir, wie bewusst unsere sexuelle Erfahrung nutzen können, ihnen Zustand der Erleuchtung zu erreichen. Die Verschmelzung wird zur Quelle der spirituellen Ekstase. Die Ekstase der Einheit. Die Verbindung von Sexualität und Spiritualität im Kamasutra führt zur Ekstase der Einheit von Körper, Geist und Seele. Wir lernen, wie bewusst unsere sexuelle Erfahrung mit spiritueller Tiefe verknüpfen können, in höherer Form der Intimität und Ekstase zu erleben. Die Ekstase der Einheit wird zur Ekstase der spirituellen Verschmelzung. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst der Verbindung von Sexualität und Spiritualität im Kamasutra vertiefen. Wir werden lernen, wie bewusst die Tiefeinheit von Körper, Geist und Seele in der Intimität erfahren können, in höherer Form der Ekstase zu erreichen. Indem wir uns der Verbindung von Sexualität und Spiritualität hingeben, öffnen wir Türen zu einer Welt der spirituellen Erfüllung und der tiefen Einheit. Bereit, die Kunst der Verbindung von Sexualität und Spiritualität im Kamasutra zu entdecken? Transzendenz durch gemeinsame Ekstase. Transzendenz durch gemeinsame Ekstase. Die Erhebung über das Gesundheitliche. Die Möglichkeit, durch gemeinsame Ekstase transzendent Erfahrungen zu erleben, ist ein zentrales Thema im Kamasutra. In diesem Kapitel werden wir die Kunst der transzendenten Erfahrung durch gemeinsame Ekstase erforschen, wie bewusst in höherer Form der Intimität erreichen können, die über die physische Welt hinausgeht. Die Ekstase als Tor zur Transzendenz. Im Kamasutra wird die Ekstase als ein Tor zur Transzendenz betrachtet. Wir lernen, wie bewusst unsere sexuelle Energie nutzen können, in gemeinsame Ekstase zu erreichen, die uns in einen Zustand jenseits des Alltäglichen erhöht. Die Ekstase wird zum Pfad der Erhebung. Die Verbindung als Bruch zur Göttlichkeit. Die gemeinsame Ekstase ermöglicht es uns, tiefe Verbindung zur Göttlichkeit zu spüren. Wir erforschen, wie durch bewusst geteilte Erfahrungen in Verbindung mit etwas Größerem erleben können, wie die Ekstase zur Bruch zur spirituellen Dimension wird. Die Verbindung wird zur Quelle der Erhebung. Die Entdeckung der transzendenten Liebe. Die transzendente Erfahrung in der Intimität ermöglicht es uns, in höherer Form der Liebe zu entdecken. Im Kamasutra erfahren wir, wie durch gemeinsame Ekstase in Liebe erleben können, die über das Gesundheitliche hinausgeht. Die Entdeckung wird zur Quelle der spirituellen Ekstase. Die Ekstase der Einheit. Die transzendente Erfahrung durch gemeinsame Ekstase im Kamasutra führt zur Ekstase der Einheit mit dem Universum. Wir lernen, wie bewusst in höherer Form der Intimität erreichen können, die uns in einen Zustand der Verbundenheit mit dem Kosmos erhöht. Die Ekstase der Einheit wird zur Ekstase der spirituellen Transzendenz. Das Streben nach einer tieferen Verbindung mit dem Universum. Die Suche nach dem Göttlichen in der Intimität.
Das Kamasutra Lord Unsein. In der Intimität die vier Verbindung mit dem Universum zu suchen. In diesem Kapitel werden wir die Kunst des Strebens nach einer tieferen Verbindung mit dem Universum erforschen, wie wir bewusst unsere Intimität nutzen können, das Göttliche zu erfahren und unsere spirituelle Verbundenheit zu vertiefen. Die Intimität als spirituelle Erfahrung. Im Kamasutra wird die Intimität als ein spiritueller Akt betrachtet. Wir lernen, wie wir bewusst unsere sexuelle Erfahrung mit spirituellem Bewusstsein verknüpfen können, das Göttliche in der Intimität zu erfahren. Die Intimität wird zum Tor zur spirituellen Verbundenheit. Die Suche nach dem Göttlichen in der Partner. Die Partnerschaft kann uns helfen, das Göttliche im anderen zu entdecken. Wir erforschen, wie wir bewusst unsere Intimität nutzen können, eine tiefe Verbindung mit dem Partner zu schaffen und das Göttliche im oder ihr zu sehen. Die Suche wird zur Quelle der spirituellen Erhebung. Die Erweiterung der Liebe zum Universum. Die Verbindung mit dem Universum in der Intimität erweitert unser Liebe. Im Kamasutra erfahren wir, wie wir bewusst unsere sexuelle Energie nutzen können, eine tiefe Verbundenheit mit dem Universum zu spüren, wie die Liebe zur Quelle der spirituellen Ekstase wird. Die Erweiterung der Liebe führt zu einer höheren Form der Verbundenheit. Die Ekstase der Verbundenheit. Das Streben nach einer tieferen Verbindung mit dem Universum im Kamasutra führt zur Ekstase der Verbundenheit mit dem Göttlichen. Wir lernen, wie wir bewusst unsere Intimität nutzen können, eine spirituelle Verbindung mit dem Universum zu erreichen. Die Ekstase der Verbundenheit wird zur Ekstase der göttlichen Liebe. In den folgenden Seiten dieses Kapitels werden wir die Kunst der transzendenten Erfahrung durch gemeinsame Ekstase und das Streben nach einer tieferen Verbindung mit dem Universum im Kamasutra vertiefen. Wir werden lernen, wie wir bewusst unsere sexuelle Energie nutzen können, eine höhere Form der Verbundenheit und Ekstase zu erreichen, indem wir uns der Kunst der spirituellen Intimität und des Strebens nach einer höheren Verbundenheit hingeben, öffnen wir Türen zu einer Welt der spirituellen Ekstase und der tiefen Transzendenz. Schlusswort. Die Reise durch das Kamasutra. Das Geheimwissen der absoluten Hingabe war eine Entdeckung der tiefsten Geheimnis der Intimität. Hingabe und Ekstase. In diesen Seiten haben wir die Vielfalt der menschlichen Erfahrung in ihrer intimsten Form erkundet und die Kunst der Liebe in all ihren Facetten erforscht. Das Kamasutra ist nicht nur ein Buch über sexuelle Techniken, sondern vielmehr eine spirituelle Anleitung zur Entfaltung der Liebe und Hingabe. Es lädt uns ein, unsere sexuellen Erfahrungen auf eine tiefere Ebene zu heben. Indem wir Körper, Geist und Ziel miteinander verbinden. Wir haben die Bedeutung von Intimität, Vertrauen, Hingabe, Sinnlichkeit, spirituelle Verbundenheit und transzendenter Ekstase erkundet. Wir haben gelernt, dass die Liebe mehr ist als nur physische Aktivität. Sie ist eine Quelle der Freude, der Entfaltung und der spirituellen Erhebung. Das Kamasutra lehrt uns, wie wir bewusst unsere Beziehungen vertiefen können, wie wir die Kunst der Sinnlichkeit und der Verbindung meistern können und wie wir uns dem Universum und dem Göttlichen in der Intimität öffnen können. Die Reise mag vorerst hier enden, aber die Lektionen des Kamasutra begleiten uns weiter auf unserem Weg der Liebe und des Wachstums. Möge dieses Buch eine Quelle der Inspiration sein, immer tiefer in die Kunst der absoluten Hingabe zu tauchen und die Ekstase der Liebe in all ihren Formen zu erfahren.
Mujjan wir al die Lektionen des Kamasutra in unseren Herzen tragen und sie in unseren Beziehungen, unserer Intimität und unserem Leben umsetzen. Denn die wahre Kunst der Liebe liegt darin, sich mit offenem Herzen zu verbinden, sich mit Hingabe hinzugeben und die Ekstase der Vereinigung von Körper, Geist und Ziel zu erfahren. Die Bedeutung von kontinuierlichem Wachstum in der Liebe. Die Reise hat niemals auf. In der Welt der Liebe und Intimität gibt es keinen Stillstand. Das Kamasutra hat uns gezeigt, dass die Liebe eine ständige Reise des Wachstums, der Entfaltung und der Entdeckung ist. In diesem Abschnitt betrachten wir die Bedeutung von kontinuierlichem Wachstum in der Liebe, wie wir bewusst daran arbeiten können, unsere Beziehungen, Intimität und Hingabe ständig zu vertiefen. Die Liebe als lebendiger Prozess. Die Liebe hat niemals auf zu wachsen. Wir erkennen, dass Liebe ein dynamischer, sich ständig verändernder Prozess ist, der von uns kontinuierlich Aufmerksamkeit und Pflege verlangt. Die Liebe entwickelt sich mit uns, die Kunst der Anpassung. In jeder Beziehung gibt es Herausforderungen und Veränderungen. Wir lernen, wie wir uns gemeinsam anpassen können, den Veränderungen des Lebens standzuhalten. Die Kunst der Anpassung hält die Flamme der Liebe am Brennen. Die Entdeckung neuer Ebenen. Kontinuierliches Wachstum bedeutet, dass wir immer wieder neue Ebenen der Liebe entdecken können. Im Kamasutra haben wir gelernt, dass es immer mehr zu erkunden gibt, mehr Intimität, mehr Hingabe, mehr Ekstase. Die Entdeckung neuer Ebenen erfrischt unsere Beziehungen. Die Bedeutung des Lernens. Die Liebe ist eine Schule des Lernens. Wir lernen voneinander, von unseren Erfahrungen und von den Herausforderungen, die das Leben uns bietet. Die Liebe gibt uns die Möglichkeit, uns ständig weiterzuentwickeln und zu wachsen. Die Ekstase der fortwährenden Liebe. Das kontinuierliche Wachstum in der Liebe fördert zur Ekstase der fortwährenden Liebe. Wir erkennen, dass die wahre Schönheit der Liebe darin liegt, dass sie nie endet, sondern sich immer tiefer und intensiver entwickelt. Die Ekstase der fortwährenden Liebe ist die höchste Form der Verbundenheit. In den Zeiten dieses Abschnitts erkennen wir, dass Liebe eine ständige Reise ist, die niemals endet. Wir lernen, wie wir bewusst an der Vertiefung unserer Beziehungen arbeiten können, wie wir die Kunst der Anpassung und des Lernens beherrschen können und wie wir immer wieder neue Ebenen der Liebe entdecken können, indem wir die Bedeutung von kontinuierlichem Wachstum in der Liebe erkennen. Öffnen wir uns für eine Welt der ständigen Entfaltung und der anhaltenden Ekstase. Möge die Reise der Liebe für uns alle eine Quelle der Freude, des Wachstums und der ständigen Erneuerung sein. Das Kamasutra als Wegweiser zu erfüllter Partnerschaft und Hingabe. Die Schatz des Wissens in die Praxis umsetzen. Das Kamasutra hat uns gezeigt, dass die Kunst der Liebe, Hingabe und Intimität eine lebenslange Reise des Lernens und der Entdeckung ist. Es ist mehr als nur ein Buch. Es ist ein Wegweiser zu einer erfüllten Partnerschaft und Hingabe. In diesem Abschnitt betrachten wir das Kamasutra als Wegweiser und wie wir die Schatz des Wissens in die Praxis umsetzen können. Die Anwendung des Wissens. Das Kamasutra ist voller Weisheiten, die es zu entdecken gilt. Wir lernen, wie wir die Lehren in unserem eigenen Leben anwenden können, wie wir bewusst die Kunst der Sinnlichkeit, der Verbindung und der Transzendenz in unser Beziehungen integrieren können. Die Hingabe als Schlüssel. Das Kamasutra betont die Bedeutung der Hingabe. Wir erkennen,
Das wahre Intimitort und Ekstase durch Hingabe werden. Wir lernen, wie wir uns bewusst in unser Partnerschaften hingeben können, die höchste Form der Verbundenheit zu erreichen. Die Reise des Wachstums. Das Kamasutra lädt uns ein, ständig zu wachsen und zu lernen. Wir sehen, dass wir nie aufhören sollten, uns zu vertiefen und neue Ebenen der Liebe zu entdecken. Die Reise des Wachstums im Einklang mit den Lehren des Kamasutra führt zu einer erfüllten Partnerschaft. Die Integration der Ekstase. Das Kamasutra zeigt uns, wie wir die Ekstase der Liebe in unser tägliches Leben integrieren können. Wir lernen, wie wir bewusst die Intimität und die spirituelle Erfahrung in unser Beziehungen einbringen können. Wie die Ekstase zum integralen Bestandteil unseres Seins wird. Das Kamasutra als Lebensphilosophie. Das Kamasutra ist mehr als nur ein Buch über Intimität. Es ist eine Lebensphilosophie. Wir sehen, dass die Lehren des Kamasutra uns helfen können, bewusster, liebevoller und erfüllter zu leben. Es ist ein Wegweiser zu einer tiefen und sinnvollen Lebensführung. In den letzten Zeiten dieses Buches erkennen wir das Kamasutra als Wegweiser zu erfüllter Partnerschaft und Hingabe. Wir lernen, wie wir das Wissen in die Praxis umsetzen können. Wie wir die Hingabe als Schlüssel zur tiefen Verbindung nutzen können und wie wir ständig auf unserer Reise des Wachstums voranschreiten können. Indem wir das Kamasutra als Lebensphilosophie nehmen, öffnen wir uns für eine Welt der Liebe, Hingabe und erfüllten Partnerschaft. Möge das Kamasutra für uns alle ein neuer Wegweiser zu einer leidenschaftlichen, erfüllten und spirituell bereichernden Partnerschaft sein. Mit Liebe und Weisheit, James. Glosse der verwendeten Begriff. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.